So, because this research, we are demonstrating the method that yields a pristine quality of graphene known as electrochemical exfoliation method in this specifically in this research. And the method is time saving, does not involve harmful chemicals like other methods. Graphene has many applications from energy storage devices to electrochemical sensor. So energy storage devices, especially rechargeable devices, are vast field in material science that has shown to be environment friendly, non-toxic as well as cost effective. Similarly, iron oxide is being used in a number of applications, and because there are four distinct crystalline morphos available, and each has a different set of magnetic characteristics. The most prevalent form found in nature, that is although beta iron oxide and Epsom iron oxide. So, but on the other hand, alpha and gamma are naturally occurring materials. So, my target so far is to use alpha material, alpha iron oxide based material. So, in what I've done, unfortunately I cannot show this over here because I'm working on manuscript right now on this work, that's why. So, the conclusion for this work is graphene based iron oxide nanocomposite which was successfully treated using hydrothermal approach. And according to the result, XRD that shows that a very good crystalline nature material, and that shows the graphene oxide was there and it had no impact on the iron oxide crystalline structure. So FESAM data displays the graphene nanosheets are coated with iron oxide nanostructure, and XRD data showed and the spectrum showed that iron oxide peaks that the relevant of the material. So nanocomposite material exhibits better flowing of current on an IV meter as well. So the application of my work is that this material is going to be used in, it could be used in fact I'm not going to make over here displays or lithium batteries, but I've been using this material for making electrodes, and then I'll go for testing purpose, and then I will see the efficiency of those materials. So ultra capacitors, it could be used in fuel cells, it could be used in solar cells. Thank you very much. I would say any more questions? Are there any questions from the audience? I think there are no questions. Thank you so much. Dr. Saban है तो उनकी नहीं चेक करने के बाद ये तो डाउनलोड ही है एक और भी होगी वो भी कंफर्म कर दें नहीं नहीं डॉक्टर अमीर साहब तो उसके बाद में ये मेरे पास रखें इसमें से कर लेते हैं तो मैं डॉक्टर साहब को बुला लेती हूँ और फिर ठीक है मैं दोबारा ईमेल मंगवा लेती हूँ अभी इनकी प्रेजेंटेशन है ये जो यही सब
सबा से जी बताइए। Our next speaker is Dr. Sabah Saeed. Dr. Sabah Saeed is currently serving as Assistant Professor, Islamia University, Bahawalpur. Dr. Sabah is going to discuss from waste materials to nanoparticles and green approach. और ये इस पे आएगी कैसे? Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gents. So girls, please be attentive. This conference is for you girls students especially. So you can take selfies or you can use your cell phones later on. So please be attentive because you will get, of course, very good knowledge from all the speakers, not only me, but you will get very good knowledge. That will be very useful for you in your future studies. So, the title of my talk is From Waste Material to Nanoparticles. And this presentation is focused for the students. It will not include the difficult text or something like that, but it's just a pictorial view of what you can do from waste materials. So the background of this research, if we see from the environment, there is like 11.2 billion of waste material that we produce every year, and this waste material is what we do with this waste material. We just burn it in the environment and get a reason for pollution. But we can utilize these waste material for making some useful substances, and let's see what these useful things can be. And also this biological and green synthesis nowadays is getting very popular, where you use plant extracts to make your nanoparticles. So let's see how we can do that. So what are these ways which we can utilize for the preparation of nanoparticles or the extraction of useful materials? So these are, we produce every year a lot of industrial waste like batteries, tires, sludges, and these things. You can extract these materials from these waste materials like lead, zinc, magnesium, copper, cobalt, silver, silica. All these things are present in these waste materials, and you can definitely, with some chemical processes, you can extract these useful materials from. Also, there is a lot of electronic waste. Everyone is using mobiles nowadays, and after a few months or after a year, you want to get a new one because you say the old one is like now, because you download too many things, it's slow or it's something, and then you just dispose it off and you get a new one. So this is also creating like a lot of electronic waste. And then these electronic waste you can also utilize to get copper, iron, nickel, silver, gold. All these materials are present in your cell phones or in your electronic devices. So you can extract these materials from these. Or there is a lot of plastic waste we are producing. So from plastic you can get copper and polymers. Also there is because we are an agricultural country, so there is a lot of agricultural waste we produce. So like after getting the juice from the sugar cane, it's wasted. Like rice husk, you get the rice and the rest of the thing is just a wastage. Coconut husk and corn cob also. There is a lot of silica present in these waste. So what we do, dump and burn them. And you know the burning of these fields, after you get the grains from that, then we burn them. And these are the causes of pollution. And we know a very well known term, a smog.
and every year we say there is a lot of smoke, and where this is coming from? This is coming from basically the burning of the remains of the fields. So what we can do? So I will focus on these agricultural waste. So what we can do, we can take these these agricultural waste, do some processing, and then we can get a lot of silica from them. And then the silica has an industrial application. They are used in agriculture, tissue engineering, cosmetics. The makeup you are using is also containing silica. So extraction of silica. I will not go into the detail, but there is a chemical process by which you can take your waste material. We took the rice husk, sugarcane, and this bamboo leaves and sorghum bicolor. You know it as a jawar. It's a grain. So we use these materials, and by using some chemical processes we created silica out of this, and this is the real picture what we get in our lab. We started from a brown rice husk, and then we get this white silica by chemical processes. Then you know the characterization is very important to see if we have really achieved our target or not. So this is the XRD, which shows that the silica is showing an amorphous nature. It's not a crystalline material, it's an amorphous material. Then FTIR, which confirms the formation of silica. So also the green synthesis, you can use different plants to make the synthesize the nanoparticles. So what you need a plant extract and the salt of material for which you want to make a nanoparticles, like you need a salt for zinc oxide or copper oxide. So with the chemical processes, what we made and then we characterized, the XRD shows the nice results, FTIR shows, UV visible spectroscopy shows nice result, and then we confirm that there is a formation of copper and zinc oxide nanoparticles. Then we use different plants here. I am not going into detail, but I just show that we use cloves, aloe vera gel, banana leaves, and for zinc oxide we use plumera leaves and curry leaves, and we successfully synthesize nanoparticles from these plants. So these nanoparticles have a lot of applications in almost every field: energy, biomedical, agriculture, electronic, cosmetics. So these can be utilized in this. So just to give a flavor that we can use them in some applications, we did, my students did antibacterial activity using zinc and copper oxide nanoparticles. And what we achieved is that there is like from banana leaves, you can see that there is, I'm not going into the details how this antibacterial activity is done, but you can discuss with me if you are interested to know. Then we see that the nanoparticles made from banana leaves, they show a very good antibacterial activities when we compare them with the reference medicine. The reference medicine is the medicine which we generally use for the antibacterial activity. So banana leaves. So what we can say that if we use the zinc oxide, then there is also like zinc oxide is particularly active against some specific bacteria. So what we can say, what is the effect of nanoparticles? These nanoparticles have an effect of the sizes. These antibacterial activity is dependent on the sizes of the nanoparticles, and we also know that these plants get lot of functional groups in them. So these groups can also show their effect when they use them for the synthesis. And then you can see that which plants have the better medical applications. So for acknowledging, I have to acknowledge my PhD students, my MPhil students, and of course the director of an institute in Islamic University of Bahawalpur, Professor Dr. Saeed Ahmed Buzdar, who gave me a free hand to do whatever I want to do in the research. And these two men are very important because these are my PhD supervisor and my postdoc supervisor. So I really miss them because they are a real person who gave me like confidence and to do my research. So this is the picture taken in Korea, and I have like few slides just for the motivation of you girls, especially for the young girls. That this is the picture of my PhD thesis. So energy relaxation in optically excited silicon and germanium nanoparticles. So this was done with the very sophisticated lasers, but we don't have these lasers, but I didn't give up with the silicon. I am still working with the silicon. So silicon is my baby, you can say. I just love silicon, to work on silicon, so I continue to make silicon nanoparticles. So what I just want to deliver here is that whenever you make pictures, you take pictures. I just saw the presentation of Dr. Rabia. There was very nice SEM graphs. And you can also do an art with your
with your SAM images or whatever images you can get. So I also see there was like a very beautiful nanograss. You can name them a nanograss. So these are the real SAM images of one of the samples which was grown by PECVD. And what I did, I just gave them some names. So you can do your art with your science also. So I gave them the names. You can see a nano sunflower there. This is a real picture of one of my samples. Then I made a nano strawberry, nano apple, and then an alien eye. So you can also, whenever you have a SAM image or some image, you can just focus on some part, and you can also do an art. And what happens that this nano sunflower got published in a title page of Joint Solar Program yearly report in 2013. So you can also, so this is a motivation for you that you should also look into these things when you get your results. And then I got a Young Scientist Award in France for my work. So this is just to show you that you can also do that, we can together do it. And then I also traveled a lot of the world countries, and just to show you that you should also get the opportunities and try to go somewhere abroad and get experience. So this is, I went to MIT, I went to Harvard, United States, Washington DC, then I went to Hollywood. This is a Turkey, Egypt. This is all the European countries, different European countries. And this is especially the house where Allama Iqbal stayed when he was in Germany. This is the outside his house. And this is the famous Kartaba Mosque. So, and this is the South Korea where I did my postdoctorate. It's also a beautiful country. Just get the opportunity and go. You can explore. Last thing, this was my publication from my PhD work, Efficient Optical Extraction from Hot Carrier Energy. This was published in Nature Communication. And I just twist the title just to give you a little bit motivation, that the title is Optical Extraction of Hot Carrier Energy from Nanocrystals. So what is energy? Optical. Optical is the light, or you can say it is a bright. Light is bright. Energy. Energy can be an exciting ideas which you have in your mind. The nanoparticles could be you and me. So I just like reformulate the title and say extraction of bright and exciting ideas from you and me for the progress of our country. First of our institute and then for our country. So this is just a motivation for the young ladies that together we can do it. And thank you for your attention. Are there any questions from the audience? It was quite motivating for the young girls. Definitely they enjoyed. Thank you. So let's once again thank the speakers. I would like to request the speakers to kindly stick to the time duration allotted, please. Now, our next speaker is Dr. Sabah Majid Gondal, and Dr. Sabah Majid Gondal is currently serving as Assistant Professor at Department of Physics, University of Engineering and Technology, Lahore. Dr. Sabah is going to discuss multi-ions dusty plasmas with us. Assalamu alaikum, good morning. Today I am going to present Beltrami states in electron depleted multi-ion dusty plasmas.
These are my list of publications. I have published many articles, and I want to say I have published single author publication. So this one is my list of publication. Thank you. So for today's discussion, the main contents of this discussions are here: self-organization, magnetic helicity, force-free magnetic field, Beltrami states in electron-depleted multi-ion dusty plasmas, summary and conclusions. Self-organization. Self-organization is a process where a system reproduces itself in such a way that a purposeful order is achieved from randomness. Self-organizing systems are their own reasons and cause. They reproduce themselves in a magnetized and non-magnetized turbulent fluids. System is self-organized. Its examples are hurricanes on Earth, great red spot on Jupiter, reversed field pinches, and spheromarks. Self-organization can also be achieved by the variational principle, in which the magnetic energy decays to the ground state, whereas the helicity remains conserved. Helicity is a property which describes the structural characteristics in the plasma. It is a dot product of the vector potential with its curl, means a vector field with its own curl, and mathematically it can be represented as. To explain the helicity, we are using this figure, in which you are observing there are the two flux tubes. They are interlinked with each other, and these flux tubes, the flux that is flowing from in these flux tubes can be represented by this equation. So this is the mathematical description from where we have find the helicity of one flux tube is the product of phi 1 and phi 2, and the total helicity of these two flux tubes is the sum of the helicity 1 and helicity 2, where in this last expression n is the order of linking and twisting of these flux tubes. Helicity is an ideal invariant. There are the two scientists, they give the helicity act as an ideal invariant. According to Volgers, if a flux tube link with another flux tube, then that will be remain linked forever. It will be never breaking and never reconnecting. So the helicity is act as an invariant property. Whereas according to Taylor, helicity is also a conserved quantity, but in comparison to magnetic energy, because there is a presence in the real plasma, there is a presence of heat, viscosity and resistance. So which are the free energy sources. So the there may be the breaking and reconnecting of the flux tubes. So in comparison to magnetic energy, helicity acts as an invariant property. For a single fluid plasma, we are using the Lagrange equation, in which lambda is the Lagrange multiplier. Using this equation, we have formed an equation that is known as this state. This is the Beltrami state. This is a relaxed state in a plasma, where B is the Beltrami field, and in this equation you can observe J cross B, del cross B is actually the current density, means the J. So at this point the current density becomes parallel to the magnetic field. It means at this point we get the force free state, means at this point the Lorentz forces are vanished. The force free magnetic field, in the ideal MHD equation, utilizing the MHD means utilizing the Maxwell equations and the Navier-Stokes equation. We have made this equation, and the steady state condition of this expression can be described as, in most of the coronas, means solar atmosphere and the interplanetary objects, the magnetic force is more dominant as compared to the other forces. So when we will neglect the other forces in comparison to the magnetic force, then this equation is reduces as. Further, it can be written in this form, and finally from this expression we get this relation. This is the eigenfunction of the curl operator. It describes twisted, shear, spiral and helical structure formation. In this way, the field is aligned to its own verticity. It is the self-organized state of a single fluid plasma. It describes no flow, and it is the force-free state, means this will be described the Lorentz forces are vanished.
Moreover, the structure that is formed by this one is the paramagnetic behavior. It has only one scale parameter, means it has only one eigenvalue. So you can observe from here, and the solution of this field, this Beltramic state in the cylindrical in the Cartesian coordinate system can be represented in this form. These are the solution only in one direction. Whereas we have utilized the Bessel function model to explain the solution of this force free state in the cylindrical coordinate system, which are given here. Now this is the self-organized state structures in electron depleted multi-ion dusty plasma. The model of this equation can be represented in this form. Here we have utilized the four particle plasma, means two are the negatively charged particles and one is the positively charged particle. And in this system the electrons are depleted, means actually the electrons are present here but they are residing on the surface of the dusty plasma. So when they are residing on the dusty plasma, so in the system we are not using them because we are not taking the particle is immobile, means they are immobile, they are heavy. So in the system electrons will be depleted. So this is the equation of motion of the positively charged ion, and there are the two types of the negatively charged ion. So I have represented with S is equal to 1 and 2. So these are the equations. To normalize this equation, the dimensionless parameters are given here. Next, taking the curl of this equation, we get this relation. And by using this equation, it can be written in this form. From this you have observed the helicity will become parallel to its own field. So it will fulfill the Beltrami conditions, where K1 and K2 represent the Beltrami constant. So using these two equations with the Ampere's law, because the system we want to close the system, and this Ampere's law Ns is the density ratio that will be satisfied by the cosine neutrality condition. Now putting this equation in there, we get this relation, and finally putting the value of Vi in this equation, we get the triple Beltrami state. This is actually the summation of three single Beltrami states that I have already explained what is the Beltrami condition. Now this is the three Beltrami states. This is the superposition of three single Beltrami states, where the value of A, B and C is given here. Root analysis. What are the values of these scale parameters? Actually these are the three superposition of three Beltrami states. So to find the value of these parameters, we have following these pattern, and from where we have observed the value of, we have find the value of A, B and C using the general equation of, using the general cubic equation. The quadrant, the discriminant of the cubic equation can represent the, can describe the nature of the scale parameters. And finally they will describe the nature of the structures that are formed in the plasma. So this one is the discriminant of the general cubic equation, and for the real and distinct value this discriminant should be greater than 0, and for the pair of complex conjugates this discriminant should be smaller than the value of 0, and when the two of the scale parameters are degenerate then the discriminant is equal to 0. These are the graphs which show the scale parameters at different values. In the top left one is the scale parameters when they are real and distinct, and the second one is the when they are complex conjugate, and the last one describing those points where the scale parameters are degenerate. This is the Bernoulli equation. It gives the relation of the flow, pressure and the flow and pressure and is the electric flux. So this is describe the law of conservation of energy. To using this one we have find the Bernoulli's equation.
To find the analytical solution, again you will write down the equation in this form, because this is the summation of 3 single Beltrami states, where C1, C2 and C3 is the amplitude that describe the Beltrami of these 3 different Beltrami states. In the cylindrical coordinate system, we have utilized the Bessel function model. So using this one and applying these boundary conditions, we determine the value of these amplitudes C1, C2 and C3, which can be represented as. Now this is the graph. This describes the plot of the magnetic field with respect to the radial distance. Means if we will take a cylindrical geometry and the plasma is filling here, then the magnetic field is increased. This describes the diamagnetic structures, because for this one the scale parameters are a pair of complex conjugate. So they are giving the structure of the diamagnetic structures. This is the plot of the magnetic field with the distance. It is for this structure describes the paramagnetic structures, because the magnetic field is maximum at the center and it is decreasing at the edges. So for this one the scale parameters are real and distinct. So these are describing the paramagnetic structure. So it means whenever we have changed the nature of the scale parameters, we can change the nature of the structure formation. Mean either they can convert into diamagnetism or they are converted into the paramagnetism. The solution of these Beltrami states are utilized in different atmospheres. Means we have find the values, we have utilized the solution to determine the eruptic events in solar atmospheres like solar flares, coronal mass ejection and like this, and some of the glimpse of my work are represented here. You have from here observed this is the closed magnetic structures that are formed when the equilibrium is lost. Means when the double Beltrami state or when the triple Beltrami state is transferred to the double Beltrami state, means then the equilibrium is lost, and this is the emission of the particles from the sun. At this time the magnetic energy becomes lower and the plasma flow energy becomes the maximum. So then this type of the flares are formed, and we have calculated the loop of the length of this loop, and that is approximately 100 kilometers. Summary. In the electron depleted multi-ion plasma, using the equation of these particles with the Ampere's law, we have determined a triple Beltrami state, and there are these 3 scale parameters, and further the structures are formed, they are converted into the paramagnetism or the diamagnetism, depend on the nature of the scale parameters. And these are also utilized to discuss these large scale parameters of the skin depth. And finally, these structures are also useful to explain the structures in the D region of the Earth's magnetosphere and the F rings of the Saturn. And wherever we have utilized the dusty plasma in the laboratory, we can also use this one. Means we can use these results in the nuclear fusion devices. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sabah. Are there any questions from the audience or any comments? I think there are no comments. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Naveed Afzal. Dr. Naveed is an associate professor at Center for Advanced Studies in Physics at Government College University, Lahore.
So, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the introduction, and I'm also grateful to the organizer of this conference for inviting me here. And it is the very first time to be here at the LCWU, and I feel pleasure and honor to be here among you. So today I will talk about how we can use a thin film for the fabrication of metal semiconductor, metal photodetector. Uh, These are the contents of my presentation. Initially, I will talk about the fundamentals of photodetectors, especially with a focus on metal semiconductor, metal photodetector, and afterwards the films based on wide bandgap semiconductors, how these can be used to fabricate metal semiconductor, metal photodetector, and then the results and discussion based on the molybdenum oxide thin film synthesis and its use as metal semiconductor, metal photodetector, results and discussion, and finally the conclusion. Well, a photodetector is an optoelectronic device which converts a light signal into an electrical signal, a light energy into an electrical signal, and we have different types of photodetectors, PN photodetectors, PIN photodetectors, avalanche photodetectors, and metal semiconductor, metal photodetector. The general working principle of photodetector is very common, and it is based upon the increase in current of the semiconductor device when we throw light of suitable energy on it. And when the light is absorbed by the semiconductor, electron hole pairs are generated, and these electron hole pairs move towards their respective electrodes, and these constitute an electric current. So in this way, the light signal is detected in the form of current. These have drawn significant attention of researchers worldwide, and we can have many civil and commercial applications of photodetectors, starting from optical communication and detecting the UV radiation, infrared radiation, and visible light also. So let's talk about metal semiconductor, metal photodetector. It's a kind of photodetector which can be fabricated by depositing two metal contacts on a semiconductor. If you have a thin film in the form of semiconductor, you just deposit two contacts, it will behave like two-way Schottky diode. So this is how we can fabricate a metal semiconductor, metal photodetector. And it works either in ohmic mode or in Schottky mode, because when you will deposit a metal on it, the contact between metal and semiconductor may give you linear IV characteristics, or these may give you a non-linear IV characteristics. So you will have either ohmic or Schottky contact depending upon the work function of metal and the work function of semiconductor. So in MSM device, current flows in both the directions. Advantages of MSM photodetectors. Why MSM photodetectors? Because MSM photodetectors have a very simple design. You have to just deposit two metal contacts, and it is ease of fabrication, and you have high sensitivity, low dark current, and high responsivity of this photodetector as compared to the other types of photodetectors. This is simply some figure showing the ohmic and Schottky contact IV characteristics. As we can see that in the case of Schottky contact, there is non-linear IV characteristics, and in the case of ohmic contacts, the IV characteristics are linear. These IV characteristics, one should know when you will deposit a metal on a semiconductor, what are the conditions for the formation of Schottky contact, and what is the condition for the formation of ohmic contact. Well, when the work function of semiconductor is greater than the work function of when the work function of metal is greater than the work function of semiconductor, for the N-type semiconductor we will have Schottky contact. However, if the work function of metal is greater than the work function of semiconductor, we will have the ohmic contact for the N-type semiconductors, and the P-type semiconductors follows opposite trend to that of the conditions followed by the N-type semiconductors. We have to, if we want to fabricate a UV photodetector, obviously its band gap should be wide, greater than 2 electron volt, especially those semiconductors which can have a band gap around in between 3 and 4 can be widely used for the UV detection. And we have a number of semiconductors in the form of zinc oxide, nickel oxide, copper oxide, molybdenum oxide, gallium nitride, zinc sulfide. We have done work almost on all of these semiconductors and have fabricated their photodetectors. But today I will talk about specifically on the photodetector based on the molybdenum oxide film, because very little work is available on the use of this film as photodetector, because previously people used this film for the smart windows, energy storage devices, and for other applications. So a little bit fundamental
about UV molybdenum oxide film, molybdenum oxide semiconductor. It's a wide band gap semiconductor. Its band gap ranges from 3.2 to 3.8 electron volt, and it shows excellent photochromic and electrochromic properties. And it has two main phases, alpha phase and beta phase. The beta phase can be converted into alpha phase through the heating process, and MOO3 is the most stable phase of the molybdenum oxide. These are few applications of molybdenum oxide. As you can see that it can be used in smart windows, light emitting diodes, photodetectors, batteries, solar cells, gas sensors, and many others. We can fabricate molybdenum oxide thin film by both chemical and physical methods. There are many chemical methods, for example, soldier spill coating, hydrothermal, chemical vapor deposition, electro deposition, thermal evaporation, and also physical methods like pulse laser deposition, RF DC magnetron sputtering, and molecular beam epitaxy. So in our work, we fabricated, we deposited, in fact, metal oxide, molybdenum oxide film on the silicon substrate using RF magnetron sputtering technique. Sputtering is a phenomenon in which atoms are ejected from the target surface and by the bombardment of energetic ions, and these are deposited on the substrate placed opposite to the target. This all happens inside a chamber. When we have a chamber, first of all, we have to evacuate the chamber, and afterwards the gases are filled inside it, and these gases are basically, plasma is created by applying RF and DC voltage, and the ions are accelerated towards the target. They eject out ions from there, and material which is ejected from the target, it is reacted with the oxygen if you are going to perform the reactive sputtering, and it is deposited on the substrate placed opposite to the target. So sputtering has advantages as compared to other techniques. For example, it shows good adhesion. This sputtered film shows good uniformity, good adhesion to the substrate, and these are basically deposited on the large area of the substrate. So let us talk about the deposition of molybdenum oxide thin film. As I told you that we use RF magnetron sputtering technique to deposit molybdenum oxide thin film on a silicon substrate. So first of all, a silicon wafer was cut into 1.5 into 1.5 pieces, and these pieces were stick onto the plate holder, and the holder plate was inserted inside the sputtering chamber. And sputtering chamber was evacuated by applying a rotary pump followed by the turbomolecular pump, and then the argon and oxygen gases were entered inside the chamber at a ratio of 17 to 30. 70 was the argon and 30 SCCM was the oxygen. And after sputtering at 300 watt, the molybdenum oxide, the pure molybdenum target, actually pure molybdenum target was used because we are going to perform the reactive sputtering. So pure molybdenum target was used in the reactive oxygen environment to perform the deposition of molybdenum oxide on the silicon substrate. These are the few parameters which we use for the sputter deposition of the film. The sputtering power was 200 watt, substrate temperature was 300 Kelvin, initial pressure was of the order of 10 to the power minus 5 torr, and working pressure was of the order of 10 to the power minus 3 torr. Deposition time was 50 minutes. Thickness of the film was observed through cross-sectional analysis 360 nanometer, and ratio of argon and oxygen was 17 to 30. Well, we know that if you are going to fabricate a device, the deposited film must have a good structural quality, good crystalline quality, and annealing is one of the way in which you can improve the quality of the crystalline quality of the material. So we anneal the film at different temperatures like 100 in the range of 100 to 550 degrees centigrade for 3 hours in a furnace, and then we use the optimized film, the film with optimized crystallinity for the fabrication of metal semiconductor, metal photodetector. So although we have lots of results for this work, but I will show only a few results and mainly focus on the fabrication of device as well as the performance of the device by displaying IV characteristics and current time pulses. So fabrication of the metal semiconductor, metal photodetector, as you can see that on the top of the silicon we have deposited molybdenum oxide thin film, and a finger mask, finger shaped mask was used to deposit the contacts on the nickel contacts on the film. You can deposit any contact, but it depends upon whether it will form a Schottky contact or it will form an ohmic contact. So we can try different metals. Here in this case, nickel metal was deposited through a finger shaped mask. As you can see that
and the Keithley 2400 current voltage system was used for the measurement of current voltage characteristics under the exposure of 360 nanometer UV light, which I will discuss later on. So I have displayed only the structural and optical results for the film here. We can also have the other results relating to its morphology and roughness and electrical properties. As I told you that I will focus on the photo detection characteristics. So these are the XRD patterns of the molybdenum oxide film. We can see that the as deposited film is amorphous. There is no peak of molybdenum oxide related to molybdenum oxide was detected in the case of as deposited film, but once we annealed the film at 100 degrees centigrade, beta phase of the molybdenum oxide started to appear, and the crystallinity of the beta phase improved at 300 degrees centigrade, but apart from that we also got alpha phase of the molybdenum oxide at 300 degrees centigrade. Then the crystallinity of the alpha phase improved with increase of the annealing temperatures to 500 degrees centigrade, and the film was dissociated at 550 degrees centigrade, as none of the molybdenum oxide piece was detected at this temperature. And Scherrer formula displayed the increase in crystallite size of the molybdenum oxide with increase of the annealing temperature, which is well known due to the fact that the thermal energy facilitates the atomic movements, and the structural defects are minimized. As a result of this, crystallite size is improved. These are the basically values of the band gap of the molybdenum oxide, and graph is displaying that band gap of the molybdenum oxide is decreasing with increase of the annealing temperature. Why it is happening? So first of all, I would like to tell you that we use UV visible reflectance spectra for the Thank you. We use UV visible reflectance spectra for the calculation of the band gap of the molybdenum oxide film, and UV visible reflectance spectra basically show the interference fringes, and these interference fringes disappear at some point near to the absorption edge of the film. So by finding the wavelength corresponding to absorption edge, we found that band gap of the film, and the band gap of the film is decreasing with increase of the annealing temperature, and that is basically due to the reduction in structural defects and improvement in the crystalline quality of the film. Current voltage characteristics. These are the current voltage characteristics of the molybdenum oxide film. The film which displayed the optimum crystalline quality that was used for the photo detection characteristics. As we can see that in the absence of light, we call the current voltage characteristics as under dark. So under dark conditions, we got current voltage characteristics displaying almost ohmic contact, and very small current flows through the device when we don't expose this device to the incident light. However, when the device was exposed to the UV light of wavelength 365 nanometer and having the power density of 1.6 milliwatt per centimeter square, the significant increase in the current was observed, and this significant increase in current is obvious because we are depositing metal we are basically following the current on a semiconductor which is having a metal contact, and it is behaving like a p-n junction. So electron and holes are generated inside a semiconductor under the activation area, and these electron holes move towards their respective electrodes, and they constitute an increase in the photocurrent of the device. So the dark current was found to be approximately 3.5 microampere, whereas the photocurrent was about 52 microampere. So at 7 volt, which clearly shows an increase in the current under the exposure of light. So these are the current time pulses which were basically taken out to see how the device performs, how to see the repeatability and uniformity of the device under on and off conditions. For this purpose, the device was switched on and off, and current time characteristics were taken out. As we can see that under off condition, the current quickly falls down to zero of its initial value, close to zero, and when the device was switched on, light was switched on, the current rises sharply and will have pulses like that. So we can use these current time pulses to find out the sensitivity and band gap, sensitivity, current gain, rise time and fall time of the photodetector.
These are the current time pulses taken at different values of the voltages. So this was the formula used for the finding the sensitivity of the device I photo minus I dark divided by I dark into 100. So we have the sensitivity which is increasing with increase of the applied voltage, which clearly shows that by increasing the voltage we have more energy available for the charge carriers generated by the incident light, and they drift towards their respective electrodes, and we have the large amount of photocurrent as well as the sensitivity. So the responsivity is defined as the ratio of input photocurrent to the input power, and we can have we can calculate it by putting values here. The activation area was 0.08 centimeter square and the responsivity value was 0.41 ampere per watt. By magnifying the current time pulses, we can calculate the speed of the photodetector in terms of rise and fall time, and we can see that first of all we can define the rise time. Rise time is the time in which the current rises from 10% to 90% of its saturation value. We call it as rise time, and the fall time is the time in which current falls back from 90% to 10% of its original value. We call it as a decay time or fall time. So the rise time was 0.32 second and the decay time was 0.23 second. So these are a few parameters which we have calculated for our film and compared with the previously calculated parameters of our different types of photodetectors based on the other types of metal oxide or metal nitride films. So these are few references. Conclusions, because I was given just only 10 minutes, so within this 10, I just prepared my talk by keeping the time. Annealing of the molybdenum oxide improved its crystallinity, especially the beta phase started to appear at 100 degrees centigrade and the alpha phase appeared at 300 degrees centigrade, but its crystallinity was improved at 500 degrees centigrade, but nevertheless the film was dissolved at 550 degrees centigrade. So we use the film fabricated we use the film annealed at 500 degrees centigrade for the fabrication of photodetector, and that displays an excellent results in terms of responsivity, low dark current, high sensitivity, and rise and fall time. So this shows that molybdenum has a great potential to be served as UV photodetector in addition to its photochromic and electrochromic properties. So thank you so much. Thank you, sir. Are there any questions from the audience? Thank you so much, sir. Let's once again thank the speaker. Our next speaker is Professor Dr. Shazia Bashir. Professor Dr. Shazia Bashir is currently serving as Director of Center for Advanced Studies in Physics, Government College University, Lahore. Professor Dr. Shazia has more than 20 years of postgraduate teaching and research experience. She is the member of faculty of
faculties of Government College University, member of Academic Council. She has done her PhD from Technical University, Vienna. It is so kind of Dr. Shazia that she has joined us recently in almost every event of Lahore we have conducted at Department of Physics Lahore College for Women University. Kindly welcome Dr. Shazia on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good morning, and now it is almost good afternoon. Professor Dr. Asghar Hashmi Sir, Professor Dr. Shahzad Naseem Sir, Professor Dr. Saira, Professor Dr. Zohra Kyadi, Professor Dr. Safiya, Sabah, all my dearest colleagues and students. Assalamu alaikum. It is always very nice to address the young audience, and more nice to address the young girls, because वजूद-ए-ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी कस्सों से दरो। मकालिमाते फलातो न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे इफलातो। फलक में फड़ के सुरैया से बुश्ते खाक इसकी, इसी शरर से है इस तुर्ज का तरे मुकनो। अलमारी के आखिरी कोने में जो मोती छुपा होता है वो दुरे मकनू होता है। और इकबाल कहते हैं कि इकबाल के अल्फाज कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़्यादा है कि जब हम साइंस की बात करें और लिटरेचर की बात करें तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन इकबाल ने बनाया साइंस और लिटरेचर का। तो मेरी आज की टॉक जो है वो साइंटिफिक लिटरेरी टॉक है, नॉट प्योरली साइंटिफिक, क्योंकि प्योरली साइंटिफिक टॉक्स आपने बहुत सारी सुन ली। तो मोर और लेस आई वांट टू मोटिवेट ऑल द यंग जनरेशन टू वर्क हार्ड, टू डू द कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर योर सक्सेस इन योर कैरियर। कैरियर के लिए कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और कभी खुद ब खुद पैदा करनी पड़ती हैं। तो ज़िंदगी में याद रखिए, जो 51% हमारी ख़वातीन हैं जो कैरियर को शादी के बाद छोड़ देती हैं या शादी से पहले ही, उसमें बहुत सारी गलतियां बेशक उनकी फैमिली की भी हैं, लेकिन उसमें आपका अपना कसूर भी है। आप शादी करने से पहले ये कमिटमेंट लें। बेशक आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम मौके हैं, लेकिन ये कमिटमेंट ज़रूर लें कि क्या आप शादी करने के बाद मुझे काम करने देंगे, क्या मुझे रिसर्च कंटिन्यू करने देंगे। अगर आपके पास मौके कम है तो थोड़ा वेट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करें, अपने पौधों की गोडी आपको खुद करनी है, अपने कैरियर को अपने खुद कंटिन्यू करना है। और हर चंद ईजाद मानी है खुदा, कोशिश से कहाँ मर्द हुनरमंद है आज़ाद, बेमेहनत पहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शर-ए-तेशा से है खाना फरहाद। इकबाल कहते हैं, बहुत पुरुमीद है उम्मत मुसलमा से, आज हमें क्यों यूरोप की तरफ देखना पड़ा कि हमने काम करना छोड़ दिया अपनी लैब्स में। यूरोप के स्याह दौर में जब कोई शख्स अपनी लैब में काम करता था तो कहा जाता था कि वो मुसलमान हो गया है। और रॉजर पिकन बड़ा मशहूर साइंसदान था, वो मुसलमान नहीं था, वो रात देर तले काम करता था क्योंकि उस वक्त किसी नॉन मुस्लिम का लैब्स में काम करना समझा नामुमकिन समझा जाता था। हर बंदे का ख्याल था कि रॉजर पिकन मुसलमान हो गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? उसने कहा, क्या नॉन मुस्लिम्स लैब में काम नहीं कर सकते? यही हालात को देखते हुए और आज के हालात को देखते हुए इकबाल ने एक उम्मीद की किरण रोशन की और कहा, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है,
شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی. شکوہ ترکمانی گلوری آف ترک. سمجھ آئی؟ بچوں کو شاید ینگ جنریشن کو نہیں سمجھ آئے گی، جو ہماری والی جنریشن ہے وہ شاید کچھ سمجھ رہی ہو. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی. شکوہ ترکمانی گلوری آف ترک اور ذہن ہندی انٹلیکٹ آف انڈینس. ہندوستان کے لوگ بہت انٹلیکچوئل ہیں. اینڈ نطق اعرابی لینگویج کمانڈ لائک عربس. ٹھیک ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی. کتاب ملت بیضا کی پھر شہرازہ بندی ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شہرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بالوں پر پیدا. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر کوہر پیدا. مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جاؤ. تھینک یو سو مچ. کب تتلیوں جگنوں بارشوں پھولوں اور خوبصورت رنگوں سے کھیلنے والی صنف نازک ان جگنوں تتلوں بٹن فلائی افیکٹس آف کیمولیومنسنس کو سمجھنے والی. اور ابھی صبح کی ٹاک تھی جس میں فلاور سے زنک ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. کب صنف آہن بن گئی. اب وہ لائٹ کو روشنی نہیں کہتی، وہ لائٹ ایمپلیفیکیشن پہ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن کہنے لگی اور اس پہ کام کرنے لگی. اور یہ صنف آہن ہی اصل میں 51% ہے جو آگے معاشرے کو لے کے چل سکتی ہے. تو میرا آپ سب سے صرف یہ درخواست ہے کہ پلیز اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیڈیکیشن سے کام کریں، اس کو چھوڑیے گا مت. ٹھیک ہے. تو آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فیمٹو سیکنڈ لیزر انڈیوسڈ نینو اسٹرکچرنگ آف مٹیریلس. ہم کیوں فیمٹو سیکنڈ کو یوز کرتے ہیں؟ The ratio of 1 femtosecond to 1 second is same as the ratio of 1 cent to the whole economy of the universe. And the ratio of 1 femtosecond to 1 second is same as the ratio of 1 minute to the whole age of universe. This is the briefest event invented by the humankind which has the long-lasting effects on the humanity. So all those radiations which cannot be generated like X-rays, electrons, ions, which cannot be generated by ordinary conventional sources with very, very high intensity. With the help of femtosecond, we can generate those ions, electrons, and X-rays with very, very high intensity of femtosecond time duration. I am working at Center for Advanced Studies in Physics, which was established in 1954 by Professor Rafi Muhammad Chaudhry, who came on the invitation of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1948. He worked at Cavendish Laboratory, Cambridge at UK with Rutherford. Rutherford was direct supervisor of Professor Rafi Muhammad Chaudhry, and Cockcroft and Bolton were two direct students of Professor Rutherford, who were colleagues of Professor Rafi Muhammad Chaudhry. In 1948, he came to Pakistan and established a beautiful and state-of-the-art physics laboratory in Pakistan, which was called at that time High Tension Laboratory. And first Cockcroft Bolton accelerator with the consultancy and help of Rutherford and Cockcroft and Bolton, Professor Rafi Muhammad Chaudhry installed first accelerator of Southeast Asia with energy 1.2 MeV at Center for Advanced Studies in Physics. So we have started our programs, degree awarding programs in 2012. First MPhil and PhD students were graduated from CAST in 2014. Before that, we were actually facilitating the research students of Physics department, and afterwards, after 54, all the nursery which was provided by Center for Advanced Studies served at Atomic Energy Commission and Kahuta Research Laboratories.
And in 1998, 28 out of 28 parole Arabians who participated in the atomic program of Pakistan. So actually Chadwick, the discoverer of the Newton, was the student of Rutherford, and who was the student of Thomson, the discoverer of the electron. I am not the direct student of Professor Rafi Muhammad Chaudhry, but Professor Fizan ul-Haq, who is my highly respectable teacher, he is the direct student of Professor Rafi Muhammad Chaudhry. I worked under his supervision during my MSc on interaction of CO2 laser with matter, and I am indirect student of Professor Rafi Muhammad Chaudhry because student-teacher chains should remain continue, and it is actually the Sadqa Jariya that all teachers are contributing in a nice way, and then this the chain will remain continue in future. We have basically 5 research groups at CASP: Laser Research Group, Materials Research Group, Plasma Research Group, Accelerator and Nanomaterials Research Group, Simulation and Quantum Computing Research Group. These are the names of our faculty members. So, Dr. Naveed Afzal, which has given talk before me, he will be now the Director of Center for Advanced Studies from 30th March onward, and I shall move to Physics Department. Dr. Tasif, then Dr. Nawaz, Dr. Ghulam Musa. We have produced more than 250 publications in last 5 years with impact factor greater than 50. This is the Peloton accelerator, which was again installed with the collaboration of Higher Education Commission of Pakistan in 2009. We received a very huge funding, and then again the second accelerator, which with energy of 2 MeV, was installed at CASP. In 2020 it was not working, then with the help of Kuta Research Laboratories and our manpower, we again make it working. Now it is in working condition. Then we have laser lab, in which we have Nd:YAG, Excimer, laser-induced spectroscopy and titanium sapphire. ये स्प्रिंग जो है ये चल जाएगा या नहीं चलेगा? पूरी चल जाएगी यहाँ से कि नहीं? So I just want to show a small beautiful scene at oval ground of Comet College, which is majestic and this is femtosecond laser. So, but my talk is basically based on the interaction of matter with ultra-short laser radiation, which is actually consists of 2 processes. One are electronic processes and the other one are thermal processes. And if we want to investigate electronic processes, it is the only possibility that we use femtosecond lasers, because ultra-fast electronic processes are taking place in femtosecond time reaching. We have investigated these processes by the atomic force microscopy, surface topography, and then we have compared these surface topographical images with the time of flight mass spectrometry. Additional methods which have been used are Raman spectroscopy and the Z-scan nonlinear absorption spectroscopy. So basically it is highly important when lasers are interacting with the material, how the fundamental processes are taking place, how energy is deposited to the targets, and which process actually dominates, because understanding of those processes will lead to the growth of various structures, which kind of structures we want to grow on the material, the energy, pulse duration, environment, and number of shots are highly important to grow various kinds of structures on the material. Can we build these processes by surface topography or by particle emission, time of flight mass spectrometry? If we are able to distinguish between these 2 processes, then of course they will lead to the application sites, because by growing different structures we can make the materials useful for different applications such as field emitters. We are nowadays working with in collaboration with soil states. So our students are basically grow structures on the material, then they do the scanning electron microscopy or AFM, and then they actually find out the work function as well. So how the work function of the material is going to be changed, and then these 2 properties are correlated with the field emission properties, because now if we want to make scanning electron microscopy scopes which are based on the field emission,
then we need these field emitters and an LCD displays. Then we can change the mechanical strength of the material, corrosion resistance of the material, as well as the electrical properties of the material. We can correlate all these properties after the lasers and ion-induced modifications of the materials. We can grow various kinds of structures on the materials in the presence of liquids as well, because when we irradiate the materials in the presence of liquid, then the plasma is confined, and due to this confinement effects, not only the chemical reactivity of the material will be exceeded much more as compared to the air. Different hydrides, oxides and nitrides are possible to make on the surfaces of the material, but due to the confinement effects, induced plasma effects will be significantly enhanced. We are able to induce different kinds of suitable structures on the surfaces of the materials. So I will show, one small movie, how liquid assisted ablation is done. Our lab, we can grow the nanoparticles and we can grow different kinds of structures on the materials. As in the cuvette, we put our sample, and if we are interested to grow surface structures on the surface, of course we will take the material out. And of course, after ablation, huge millions of nanoparticles are also generated inside the liquid, which can be used afterwards further. So basically, during femtosecond laser metal injection, two fundamental mechanisms are taking place. One are the electronic processes, and electronic processes are further categorized into two forms. One are Coulomb explosion and the other is ultra-fast welding. Coulomb explosion processes are those in which ultra-fast laser is interacting with the material, and laser is terminated in femtosecond time regime, and in that femtosecond time regime, electrons are ejected out from the material surface and positive ions are left behind. These positive ions will repel with each other with a very, very high energy, and then there will be explosion. This explosion is just like a popcorn. So just like a popcorn, where several electron bolt, these particles are emitted out, and if the time duration of these emission of particles is less than 100 femtosecond, we call it Coulomb explosion. And then the second process is ultra-fast melting, which takes place in the moderate time fluence, and if the time duration is 500 femtosecond to 500 femtosecond, then structures grown by the ultra-fast melting is slightly higher as compared to the Coulomb's explosion, but again melting is not in the bulk material, but it is localized, because it is again the electronic process. Electrons are not able to dissipate their energy to the lattice. Before the relaxation, laser will be terminated, and therefore only electronic processes will be responsible for the gentle ablation. So nanostructures growth is only possible with the femtosecond lasers, but if fluence is significantly high, then all those processes such as boiling, melting, vaporization is such large kind of craters and bumps or humps are formed, then it will be similar to the nanosecond laser ablation, because now energy is not only transferred to the electrons, but electrons afterwards will transfer their energy to the lattice, and large scale melting and vaporization will take place. This is a laser femtosecond, which consists of three parts, oscillator, amplifier and compressor. We put our samples under ultra high vacuum conditions and with particular arrangement, so that we can take multiple shots with spot size of 100 micrometer. We can make a translational stage on which we can displace our targets with appropriate distances of, so that each spot is spaced with 5 micrometer. We have chosen dielectrics, calcium fluoride in dielectrics, silicon in semiconductors, aluminium in metals, and Cr39 allyl diglycol carbonate in polymers. So you can see at the lowest energy of 60 millijoule, a single hillock is grown on the surface of the calcium fluoride. When we increase the energy, the surface becomes highly rough,
If the energy is further increased, the height and the density and distinctness of these structures can be significantly enhanced. So we can optimize our fluids according to our requirements. These helics can make the nanofilaments, field emitters, as well as they will increase the corrosion resistance of the material. And then you can see very interesting results that if we increase the energy to 500 millijoule, not nanohelics have been transformed to micropumps, and further increasing the energy to 1 microjoule, size of these micropumps will be increased, and if the energy is further increased, size, density and height are increased of these structures, and afterwards with multiple shots you can see some micro explosion of the material in the form of ये पॉपअप इफेक्ट है. इसको लेज़र में पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है पॉपअप इफेक्ट, क्योंकि पॉपकॉर्न्स की तरह ये बस्ट होते हैं मटेरियल अंदर से. सो यू कैन यूज दिस मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. And Raman spectroscopy says that at lower frequencies no change in the structure of the material occurs, but afterwards some additional bonds are formed on the surface of the material. When material is unexposed, no change. When material is exposed to lower energies, no change in structural modification, but afterwards when bumps or humps or explosions are taking place, then some additional bonds are formed, because from the atmosphere it can take the H2 and CO2, and then calcium carbonate is formed on the surface of the material. This is the silicon on which you can see that as compared to vacuum, threshold fluids for the formation of nanohelics in air is significantly lower, because significantly higher, because in vacuum there is no air molecules which can shield the energy deposition to the target material. So we can control the energy, environment, number of shots, and we can grow different beautiful structures on the material according to our requirements. The scan area is 1 micrometer into 1 micrometer. So by increasing energy from 2.5 to beyond, there will be no more nanohelics, but the structures will be transformed into micropumps or island-like structures, because material will be melted and then resolidified and recrystallization of the material will. You can see the third image, beautiful gratings are formed on the surface. So nowadays all technologically advanced countries are making nano gratings and micro gratings, which are used in spectrometer with the help of lasers. So you can grow nano and micro kinds of structures on the material surfaces, which kind of grating you need. You can control the fluence and nano scale structures will be grown, and if you increase the fluence, micro scale structures will be grown. Of course, these gratings will be highly beneficial for the advanced technologically spectroscopic applications. Unfortunately, in Pakistan, we are not strongly linked with the industry. If the industry will link with us, of course, we can make spectrometers in our universities by growing these nano and micro gratings in our lab. Because such beautiful structures and highly organized structures can be grown on the surfaces of material, which can make our materials useful for grating applications. This is the Raman spectroscopy. Again, you can see at the lower frequencies there is no change in silicon, because it is a single crystal, but it is exposed with high frequencies or multiple number of shots. Not only a single crystal has been transformed into polycrystalline, but it is giving amorphous behavior, because the shoulder at 450 is actually validity of the amorphous behavior of silicon. The same structures are grown in aluminium, which is quite controversial that in metals column explosion does not occur, but we have proved in metals, although there are free electrons, but with femtosecond laser interaction intensity is significantly high and pulse duration is too short. So in not only metals, insulator and semiconductors, Coulomb explosion is taking place, but ultra-fast electronic processes are dominant for the growth of these nanohelics. Again, we can see that in air threshold is significantly higher as compared to vacuum, but more or less same kind of structures can be grown in vacuum at slightly lower threshold frequencies.
This is the Hillock diameter and height with the variation of fluence, and we have also calculated the energy deposited per atom and pressure, ablation pressure generated on the surface of the material laser ablation. Now we have formulated how fluence can control the grating spacing, because at lower fluences grating is nanoscale, but when fluence is increased, not only nanoscale gratings are formed, but in the perpendicular direction, microscale gratings are also formed on the surfaces of aluminium. These are the thermal processes, because at high fluences, localized structuring will be transformed into larger structures like bumps, humps, or non-localized melting. We can combine the surface topography with the time of flight mass spectrometry, and we can see when Coulomb explosion occurs, energy of the emitted particle is significantly high, several electron volt, and take place in time duration of less than 100 femtosecond. When ultra-fast melting occurs, the emission of the particle is few electron volt, and large-scale bumps are formed on the surfaces of the material. When the fluence is further increased, we can see material is no more localized melting, but it will be transformed into recrystallization. Island-like structures are formed on the silicon surface, and it will be responsible for the emission of particles of fractions of electron volt. Say more or less similar structures on the polymeric surface can be seen. We have chosen allyl dipole carbonate, which is very popular solid-state nuclear track detector, and nanohalox are formed, and then we have confirmed by the Raman spectroscopy that not only some bands are broken, because bond scission and bond breaking occurs in polymeric materials of laser metal interaction, but some new bonds are also formed. So this is the non-linear absorption spectroscopy. जब भी कभी डॉक्टर शहजाद नसीम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछते हैं सिर्फ ये बताएं स्टूडेंट्स से कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं उनमें लेजर्स एब्जॉर्ब कैसे हो जाती है, और मेरा ख्याल 95% स्टूडेंट्स इनको आंसर नहीं देते। जब मैं एसोसिएट हुई थी तो सर आपने ये सवाल मेरे से भी किया था। तो स्टूडेंट्स जब नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में से लेजर इंटरेक्ट करती है तो वह नॉन लीनियर एब्जॉर्प्शन होती है। उसका एक लीनियर इफेक्टिव इंडेक्स होता है, हर मटेरियल का एक नॉन लीनियर इफेक्टिव इंडेक्स होता है। लीनियर इफेक्टिव इंडेक्स सिर्फ मटेरियल और इंसिडेंट वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है, और जो नॉन लीनियर इफेक्टिव इंडेक्स है वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट फिनोमिना है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो नॉन लीनियर एब्जॉर्प्शन यू कैन सी द मैक्सिमम टिप, एंड व्हेन वी मूव द टारगेट अवे फ्रॉम द लेंस intensity will be reduced, absorption will be reduced. So basically reflection or transmission, absorption नॉन लीनियर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में होती है, जबकि नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में सिर्फ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन होती है। कुछ बातें समझने से हैं जिनका ताल्लुक कॉन्सेप्ट से है, फिर आप इंटरव्यू में कभी मार नहीं खाते। जब आप पीयर हो, बिशप पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, पीएचडी का हो, आपकी प्रमोशंस का हो, आप इंटरनेशनल किसी सुपरवाइज़र को पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि वी हैव टू नो एड्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। वी वांट टू प्रोड्यूस गुड ग्रेजुएट्स, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हैं कुछ नैनो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर, लेकिन हमने एथेनॉल असिस्टेड एब्लेशन करके उसके ऊपर ग्रो किए हैं। जब एयर में किए तो स्ट्रक्चर्स बड़े थे, जब हमने वही स्ट्रक्चर्स एथेनॉल में किए तो स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ पॉसिबल हो गई, क्योंकि बेसिकली ये कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स हैं जिसने उस प्लाज्मा पे प्लाज्मा इंड्यूस्ड प्लाज्मा इफेक्ट्स की वजह से स्ट्रक्चर्स डोमिनेट हुए। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं छोटा सा थोड़ा सा मेरा ना कंट्रोल नहीं हो रहा। ये जो कलर नज़र आते हैं, ये मटीरियल जब अब्लेट होता है लेज़र से तो उसकी एब्लेशन या प्लाज्मा फॉर्मेशन के साथ उसकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन भी होती है। ये भी 100% स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये प्लाज्मा है,
Basically, we cannot see plasma. Actually, material, whenever it is ablated, it will form electrons and ions. We cannot see electrons and ions, but it is actually the atoms excitation, de-excitation, which we can see. ये thin film deposit हो रही है. यहाँ thin film के बड़े बस जैसे deposit में thin film के बड़े बाहर बैठे हुए. So you can see we are using ND-AG laser with second harmonic. वैसे ND-AG infrared में होती है, but when we use ND-AG with second harmonic, it will generate 532, which is green. ठीक है ना? इसको दोबारा चलाइए. So, conclusions, electronic and thermal processes can be distinguished on the basis of time scale. All those processes which are taking place in femtosecond regime are electronic processes, and those processes which are taking place in picosecond or nanosecond time regime are actually thermal processes. We can further categorize electronic process into Coulomb explosion, optical rectification, ultra-fast melting, and they are responsible for the growth of nanoscale structures, whereas thermal processes are responsible for the electron phonon coupling, boiling, melting, phase explosion. So topographical features which we have observed are individual nanohalox, and they are due to the Coulomb explosion, ultra-fast melting. Of course, they are electronic processes, and they are taking place in femtosecond time regime. Then there are grown periodic surface structures, nanoscale. Again, they are due to the electronic processes. Pump formation is due to ultra-fast melting, whereas all other processes, is the large-scale craters, humps, or other structures are grown, they are due to the thermal processes. This was our group at Technical University Vienna. ये हमारे प्रोफेसर हैं जो लेफ्ट में ब्लू जर्सी में खड़े हैं, और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी वियना के का टॉप रूफ था जहाँ पे ग्रुप फोटो बना करता था. टेक्निकल यूनिवर्सिटी वियना के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, बोट्समैन वाज फ्रॉम द वियना, सो उसके नाम पे उन्होंने एक स्टेट का नाम रखा है. वहाँ साइंटिस्ट की इतनी कदर है, रिसर्चर्स की. हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को इम्पोर्टेंस मिलती है, उस्तादों को, साइंटिस्ट को कोई जानता ही नहीं है. So everybody says we want to go to Botsman Gassing, so it is the name of the state on the name of Botsman. And then they have named one cafeteria on the name of Schrödinger, because Schrödinger was also from Austria. So Schrödinger cafeteria था जहाँ मैं शायद हमेशा ब्रेक में जाके खाना खा लेते थे, पास्ता या सब्जियाँ जो भी अवेलेबल हो वहाँ खाते थे. प्रोफेसर ज़ाहिर मीट खाता था. ये मेरा प्रोफेसर है. दिस इज अवर लैब, femtosecond laser lab along with time of flight mass spectrometer you can see at the background. And we still have the continuous and consistent collaboration with Technical University Vienna. Our students, PhD students, or basic programs are going on Technical University Vienna. And again, सबसे इम्पोर्टेंट बात उपसाला स्वीडन में है. ये आपको इसका परचम नज़र आ रहा है. जिस दिन वहाँ कोई ग्रेजुएट प्रोड्यूस होता है किसी दूसरे कंट्री को, अपने परचम के साथ उस मुल्क का परचम भी साथ लहराते हैं. और हम जो पाकिस्तानी वहाँ उपसाला में थे, वो कहते थे जिस दिन कोई पाकिस्तानी ग्रेजुएट होता है हमारा परचम स्वीडन की पार्लियामेंट पे लहराता है. हम पूरा दिन फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज यहाँ पाकिस्तान से भी कोई PhD प्रोड्यूस हुआ. तो इकबाल के अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी. हर चंद की इजाज़ें मौनी है खुदा दाद, कोशिश से कहाँ मरते हुनरमंद है आज़ाद. है तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएँ, ये गुंबद अफलाक, ये मखमूर घटाएँ, ये कोह, ये दरिया, ये समंदर, ये हवाएँ थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएँ. आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख. आती है दमे सुबह सदा शेबनी से, खोया गया किस तरह तेरा जोहरे इदराक. किस तरह हुआ कुन तेरा निश्तरे तहकीक, किस तरह हुआ कुन तेरा निश्तरे तहकीक. क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक. महरो महवंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, महरो महवंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों. होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक. बहुत शुक्रिया.
Are there any comments from the audience or any questions? They have tried to communicate with the layman, and the way they taught us was wonderful. Basically, Dr. Shazia is my role model because I have done my MPhil from her, and it is indeed very inspiring to see her where she is standing, and I hope we girls can get inspired from women like Dr. Shazia, Dr. Saira Riaz, and all the other women which are sitting in this hall. Definitely they are role models for the young students. Thank you, madam. Thank you. तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अगर हमारे साथ गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट या हमें हेल्प नहीं कर रही हायर एजुकेशन कमीशन, कम अज़ कम ये ज़रूर करें कि तमाम इदारे एक दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को विज़िट ज़रूर करवाएं दूसरे इदारे का, ताकि स्टूडेंट्स उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं। कोई एक या दो स्टूडेंट उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं, तो आपको कम से कम पता हो कि पाकिस्तान के कौन से इदारे में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। सो यू मस्ट गो विद योर टीचर्स to see at least all laboratories of the Pakistani universities. Thank you so much. स्पेस को प्रेस करना क्लियर हो जाएगी।
Sorry for a bit delay. Our next speaker is a very distinguished person, Dr. Asghar Hashmi. Professor Dr. Asghar Hashmi is currently serving as Controller Examination at National Scale University, Islamabad. Professor Asghar has previously served as Dean of Faculty of Sciences at Islamia University of Bahawalpur. He is a Fulbrighter, Qaid-e-Azam Gold Medalist 2013, Excellence and Best Services in Education Cholistan Award 2014, HEC Best Teacher Award 2012 and 13, awarded Research Productivity Award for the years of 2002, 2003, 2004, 2010 to 11, 2011 to 12, 2013, 2014. He has worked internationally as Senior Research Associate at Department of Physics and Optical Sciences, University of North Carolina, Fulbright Scholar at Department of Electrical and Computer Engineering, University of North Carolina. He was awarded guest scientist at Charlotte Institute of Research, University of North Carolina. Berlin government has awarded him as a guest scientist at Paul Brood Institute, Berlin, Germany. He has international linkages at Linköping University, Sweden, Paul Brood Institute, Solid State Electronics, Berlin, Germany, and Charlotte Institute, University of North Carolina, USA. Dr. Asghar Hashmi is going to present extended gate field effect transistors for X-rays dosimeter applications. Over to Dr. Asghar. This is Howard. Okay. Thank you very much for a nice introduction. And thank you very much, Professor Dr. Kiani, Dora Kiani, Professor Dr. Naseem Shahzad, Dr. Saira, Dr. Shazia, Professor Shahid Rafiq, and all LCWU students and faculty. Thank you very much for inviting me on this event to talk about certain materials and certain devices. So really I am in touch from day one through Zoom, and yesterday also I attended physically as well. It was really great opportunity for me to listen the research of very new topics, particularly on superconductor devices and spin currents, and similarly Fourier optical spectroscopy and tachography. It's all new topics. And also today I have seen very nice talks. I also had chance to evaluate certain projects of the schools. It was really, I was fascinated that LCWU is doing great for teaching and for making the students some information how to prepare new devices, particularly water from atmosphere, and also how to use your firefighters as robotic and etc. Really, I am pleased that this visit is very good and very fruitful. Okay. Now coming to this topic, my topic is extended gate field effect transistors for X-ray dosimetry applications. So this is also some sort of sensor. Okay. So my agenda will be following that I have given over here. Okay. And for introduction of my university, it's a national skills university, Islamabad. It's a new university, and based on the need of the day that the students
which are graduated, they must have some skills. Okay, and skills are necessary everywhere, that a student when graduate, he or she must know what to do. Rather, he or she wanting to find another job or other avenues for studies, okay, starting from BS, then MPhil, then PhD, etc., etc. Okay, even then he or she does not know that how to move forward. So, realizing this importance of this scenario of the students of Pakistan, the government of Pakistan started thinking that okay, there should be some university which should give some awareness about the skills, and the students which come out from that university, they should be very confident, try to help the society and try to earn their own living as well. So that's why our university started this job, and presently we are offering 6 skill courses. Okay, apart from these skill courses, we are also offering a lot of short courses about skills, especially on cyber security, video editing, and mobile manufacturing, as well as mobile repairing, automobile, and similarly all mechanical vehicles also being repaired from here. Okay, it's good that our alumni who have graduated from us after having 6-month courses, okay, they are very happy. They are either having some jobs, or they are doing their own jobs, means business. So this is our Senate, okay, Senate meeting. Also here, also we have some meeting with the Minister of Education, who has been very happy with this university's setup. That's why we have started campus in Murid K as well, Sheikhupura Murid K, which is the constituency of our Minister Rana Tanveer. So now coming to the topic, okay, X-rays are ionizing radiation that can affect the manpower health working in the radiation environment. I know that about 5 or 6 years ago, I had to attend a seminar from Professor Dr. Shahid Rafiq. There he also mentioned this important effect that X-rays are also affecting a lot of environment as well as the persons who are around that X-rays. So therefore, this topic was also discussed by Professor Shahid Rafiq. So here we have tried to dosimeter that X-rays that affecting the environment as well as the persons who are working around that environment. So for this purpose, okay, we have chosen the MOSFETs or FET. Okay, development of a sensitive, reliable design of a device for X-ray dosimeter is in demand to measure the dose delivered in several fields, including diagnostic and interventional radiology. Therefore, in this purpose, because we have to find which type of device should be suitable, so that the X-rays which has been exposed to certain device or certain person or certain means sensor, that should be calculated. So for this purpose, we had number of choices, but we finally chose that metal oxides are generally well-known substance utilized in dosimetry applications.
portable dosimeters based on metal oxide semiconductors, field effect transistors, MOSFETs, monitor and display an instant dose reading. So, however, the insensitivity of MOSFET to various environment conditions, including light and temperature, particularly have brought the attention of the researchers and the industry to develop the alternate devices and the extended gate field effect transistors, e.g. FET, structure one of such devices. So, this was the basic motivation that we did have MOSFETs, but because MOSFETs are very sensitive to temperature and other parameters, therefore, in order to save that MOSFET from all these environments or all these agents, we thought that if the gate of that device should be extended out of the main device, then it will be saving that main device, that FET or MOSFET. Okay, so therefore we tried to made the arrangement of our experiment in such a way that the original device should be not affected by the X-rays. Okay, so we had tried to extend the gate of that device outside of the device FET and then made the measurements and found some good results. So in the next slides I will show in our further proceedings. So for this purpose we use for the extended gate of the FET, because the gate is fabricated with silicone. Okay, so therefore we made two extended gates. One was porous silicon quantum dot with silver nano wires, and once this material was prepared, then it was linked with the gate of the FET. Okay. So this was the procedure that we prepared our porous silicon. Okay, and porous silicon is made very simply by using etching process. Okay, in this we have HF, hydrofluoric acid. Okay, and our device, which is going to be porous, means silicon, it is made as an electrode. One means make a anode. Okay, and then current about 25 milliampere is passed through that whole device, and that's why with a 1 hour or some time, okay, we did with 25 minutes, sorry. So then we found that the silicon was found pores on the surface of that. Okay, so this was the thing, and this was our measurement setup. Okay, in this setup you can see that we have this is our MOSFET. Okay, and this is gate, and this gate is extended over here. Okay, and here we have porous silicon quantum dot and porous silicon quantum dot with silver wires, nano wires. Okay, and this is 2400 Keithley source meter. Okay, and this was the X-rays. So X-rays was exposed. This gate was exposed to the X-rays, and then measurements were taken. Okay, and this was our gate, extended gate. Okay, so we have found. I will show you that as the X-rays exposure or dose is increased. Okay, the characteristics of MOSFET, means input characteristics as well as the output characteristics were measured, and it was found
that there was some noticeable effect of these measurements due to this X-rays. Okay, it was in situ measurement. In situ measurement, X-rays was real time, means exposed on that extended gate, and therefore the measurements were taken. Okay, so this is these are before going to that actual measurements, dosimetry. Okay, we try to find out first the about characterization of the gate, that extended gate. Okay, for that purpose we had first of all try to find out the structural measurement of quantum dot silicon and also silver nanowires. Okay, you can see here that we have silicon, okay, quantum dot, and here we have silver as well as silicon. Okay, this is silver nanowires, and this is, and these nanowires was ascertained with the help of scanning electron microscopy. In the next I will show you. Here you can see that this is quantum dot porous silicon. Okay, and this is this you can see the pore, size of the pore on the silicon. Okay, and this is the nanowires of silver. Okay, and this is EDAX. Okay, energy dispersive spectroscopy. Okay, using this equation. Okay, Moosey law. Okay, you can see on the x-axis we have energy. Okay, and the y-axis we have counts. Okay, you can see here, you can see silicon. Here you can see in the lower part of that figure you can see silver nanowires. Okay, you see well-defined nanowires can be seen over here. So this gives us some confidence that our extended gate has porous silicon quantum dot, as well as the other sample had silver nanowires as well. Okay, with this confidence we moved forward further for the measurement of the sensitivity and other things. So here also we have UV visible spectroscopy, okay, of silver nanowires. Okay, you can see this is very simple, and also you have Professor Naveed and also Dr. Shahzad has also shown you. Okay, so this is the major measurement of our experiment, of our research. Okay, that to see what is the effect of X-rays exposure on the characteristics, electronic characteristics of field effect transistor. Okay, you know in your BS electronics course, you know this is gate source voltage, and this is drain source voltage, that means current. Okay, and this is for porous silicon quantum dot, and this is for silver nanowires on porous silicon quantum dot. Okay, you see, and this is the equation. From this equation, these results can be realized. Okay, you see on in this inset, we see that the dark line is 0 without exposure of X-rays, and then this is 10 milligray, and this is 31 milligray, and this is 59 milligray, and similarly here also you can see that for silver we can see the similar results. Okay, but with good differentiation. Okay, and similarly here this is the output results. Okay, the output results have also the effect due to exposure of X-rays on the gate, okay, of the FET. Okay, if you then we calculated these values, okay, keeping current constant, and then found out the voltage being applied. Okay, and I will show you in the next graph. Okay, here you see that on porous silicon quantum dot, okay, as the dose of the X-rays increases, okay,
the voltage, the output, the voltage, that is the output voltage that I have shown already, this one, this voltage is being affected, okay. You can see over here, this voltage is decreasing, okay, means some of the voltage is being insensitive, okay. Similarly, we can also see in the silver nanowires on porous silicon quantum dot, similar behavior can be seen, okay. And if we go forward, okay, here you see again threshold volt, okay, and you see threshold volt here, okay, you see where this knee voltage, okay, from where the gate becomes active, okay, and this voltage also being affected by this dose, okay. As we increase the dose, the activity of the gate is decreased, okay. It needs more voltage for the activity of the device, okay. As you increase, you can see that voltage, this dose is increasing, and initially the device was activated at about this millivolt. This is not volt, it is millivolt, okay. I am sorry, there is some mistake, okay. So it was activated about 50 millivolt, okay. And if we increase the X-rays, then the gate made the device active at about 200, more than 200 millivolts. So this you see that how the X-ray is affecting on the sensitivity of the FET. Okay. Similarly, here we can also see on the silver nano wire, on this here it is a little bit the result is almost different from here in silver nanowires. We understand this effect because silver is acting as a donor, okay. Maybe this during this X-rays there will be some recombination of electrons which have been produced, okay, due to this nanowires, silver nanowires. Silver nanowires is trying to capture those carriers as well. So we understand this, okay. So this is the data, okay, and you can see similar that I have also in graphic, and here we have tabulated all these values. You can see that as the dose increases, okay, the threshold increases, okay, and in both cases, and the sensitivity decreases, okay, from 2.9 in quantum dot it becomes 2.2, and similarly from in silver from 7.6 to 3.3. So linearity means R squared, okay, is 88 and 94, okay. Almost this for the silver nanowires the results are more reliable, even it's linear, you can say, okay. So conclusion, okay, you see that we had porous silicon quantum dots, and successfully we prepared this quantum dot. Also we have seen that silver nanowires were also prepared on the quantum dots, and the IV characteristics clearly show that if we expose the gate, extended gate with X-rays, then it affects the sensitivity of the device, means FET, okay. Since it becomes, that FET becomes insensitive in a sense, not insensitive, but it gives not as good sensitive results as it was without exposed by the X-rays. Okay, with this we can also find out the dose of the X-rays. Okay, the ratio between means affected voltage divided by
the voltage without exposure of the X-rays. This ratio gives us the dose exposed to the extended gate. So in this way we can use this results, this experiment, for the dosimetry of the X-rays as well. So these are the references and question and answers, if any. Thank you, sir. It was really an honor that you have joined us at Lahore College for Women University, and you have traveled so much. It was a hard time, I think, to travel all the way from your hometown to Lahore, and then you have to stay in a hostel over here. So, are there any questions from the speaker? Because it was wonderful hearing from him, and he had continuously, he has been part of this conference from the very first day, and we really enjoyed his visit. He was chairing the session tomorrow, and it was also very wonderful to hear from him. Are there any questions from the audience or any comments? I think there are no questions. Let's once again thank the speakers. Thank you so much, sir. अनाउंस कर दूँ गेस्ट आ रहे हैं ठीक है वीडियो चला दो मैं प्ले कर दूँगी We have been waiting. We will be waiting for our chief guest and other distinguished guests. But before that, as Dr. Shazia has mentioned, we have to, with the students of all the universities must know which research facilities are available in Pakistan and which we as students can avail. So for that, we at Lahore College for Women University tried to pay the tribute to one of the national scientists who set the government college, who set high tension laboratory at Government College University, Dr. Rafi Muhammad Chaudhary, and we are going to pay the tribute to him in the form of a video. Let's see what Lahore College for Women University students has talked about Dr. Rafi Muhammad Chaudhary. All my honorable teachers and fellows, Assalamu alaikum. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कैसे बना? Do you know who was the father of nuclear weapons in Pakistan? Who built the foundation of nuclear energy in Pakistan? Let me tell you about it. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. In just one line, I can say that it is the energy released during any fission or fusion reactions, especially to generate electricity. So Pakistan is very lucky, Alhamdulillah, because Pakistan is a nuclear power because of some God-gifted persons. जी हाँ, हम उनको गॉड गिफ्टेड पर्सन्स कह सकते हैं क्योंकि उनकी अथक कोशिशों और मेहनत की वजह से ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना. आइए हम बात करते हैं इस अजीम सफ़र के एक अहम किरदार की ज़िंदगी के बारे में जो रफ़ी मोहम्मद चौधरी के नाम से जाने जाते हैं. रफ़ी मोहम्मद चौधरी ने 1 जुलाई 1903 में ज़िला रोहतक के एक राजपूत राव ख़ानदान में आंख खोली. उन्होंने अपनी सानवी तालीम हिंदुस्तान में हासिल की और of nuclear energy in Pakistan. Let me tell you about it. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. In just one line, I can say that it is the energy released during any fission or fusion reactions, especially to generate electricity. So Pakistan is very lucky, Alhamdulillah, because Pakistan. आइए उनके फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन बनने के सफ़र को देखते हैं. So the secret is, जब 1948 में यानी 1948 में रफ़ी मोहम्मद चौधरी हिंदुस्तान वापस आए तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने पास बुलाया
اور ان کو فزکس لیب آف انڈیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے کی پیشکش کی، لیکن قائد اعظم نے پاکستان بلایا ان کو اور گورنمنٹ کالج میں ڈپارٹمنٹ آف فزکس کا چیئرپرسن بنا دیا۔ لہٰذا یوں ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ پاکستان آ گئے اور اب پاکستان وہ جگہ ہے جہاں ان کے عظیم سفر کی شروعات ہوئی۔ اب رفیع محمد چودھری نے 1 جولائی 1903 میں ضلع روہتک کے ایک راجپوت راؤ خاندان میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم ہندوستان میں حاصل کی اور اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے اسکالرشپ پر کیمبرج چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے سر ارنسٹ ردرفورڈ کی شاگردی میں اپنی ڈی.فل کی ڈگری حاصل کی۔ پھر 1948 یعنی 1948 میں آپ ہندوستان واپس آ گئے۔ یہ تھی ان کی تعلیمی کارکردگی کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہیں فادر آف پاکستان نیوکلیئر ویپن کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے اب 1952 میں رفیع محمد چودھری نے ہائی ٹینشن لیبارٹری کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے 12 میگا الیکٹران وولٹ کا ایک کک کرافٹ والٹن ایکسیلریٹر انسٹال کیا، جو نیوکلیئر ریئیکشنز اور ایٹامک ریئیکشنز کی بنیادی تحقیق کرتا ہے۔ پھر آپ نے 1960 میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو جوائن کر لیا، جہاں انہوں نے نیوکلیئر انرجی پر مزید کام کیا۔ پھر 1970 میں آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں آپ نے حافظ قریشی سے ملاقات کی، جو بہت ہی قابل میکینیکل انجینئر تھے۔ وہاں آپ نے امریکی فضائیہ کے عجائب گھر میں ایک امپلشن ڈیوائس دیکھی، جو ورلڈ وار 2 میں بنائی گئی تھی، جس کا نام فیٹ مین تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ 1971 میں انڈو پاک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد وہ پاکستان آئے اور دوبارہ گورنمنٹ کالج کو جوائن کیا۔ ناؤ ہیئر دا ٹوسٹ اکرز۔ 1942 میں ملتان میں نیوکلیئر انرجی پر ایک کانفرنس ہوئی، جس میں ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کو بلایا۔ رفیع محمد چودھری نے اس کانفرنس میں کہا، میں شاید موجودہ سائنسدانوں میں وہ واحد سائنسدان ہوں جس نے ایک حقیقی ایٹم بم دیکھا ہے۔ آفٹر دس میٹنگ ان کو فوراً انسٹیک انسٹیٹیوٹ میں پوسٹ کیا گیا، جہاں ان کو ریڈیشن فزکس ڈویژن یعنی RTD کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ آپ کا شمار ان سائنسدانوں میں ہوتا تھا جنہوں نے پہلا نیوکلیئر فائرڈ ریئیکٹر بنایا، جس کو PARR-2 یعنی کہ PAR-2 بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رفیع محمد چودھری نے نیوکلیئر فزکس سے بہت سارے ریسرچ پیپرز بنائے۔ اسی فائرڈ ریئیکٹر کی وجہ سے ان کو فادر آف پاکستان نیوکلیئر ویپن پروگرام کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر فزکس کا یہ چمکتا ہوا سورج 4 دسمبر 1988 کو لاہور میں غروب ہوا۔ لاکھوں ہی مسافر Let's give a big round of applause to Dr. Arshad Bhatti and Dr. Ismat Shah, who have joined us in the hall.
वैसे तो बोलने के लिए यहीं पे देखेंगे उनको रिटर्न कर देंगे. Now, our next speaker is Professor Dr. Ismat Shah. Professor Dr. Ismat Shah received his PhD from University of Illinois at Urban Campaign in Material Science and Energy. He worked as a senior scientist in corporate R&D for 12 years. Professor Shah joined University of Delaware in 1999, where he currently holds joint appointment in Departments of Material Science and Engineering, Physics and Astronomy. He is the Director of Energy and Environment Policy Program in Joseph Biden Jr. School of Policy and Administration. As a trained engineer, he focuses on bridge the disciplines of policy in engineering through his research on renewable GHG and distributed off-grid power. He is the recipient of Excellence in Outreach and Global Community Service Award, College of Engineering, University of Delaware, and Madhuri Jagdish International Alumni Award of Community Engagement, and the Mentor Award Society of Vacuum Coaters. His research focuses on designing new materials for water, energy and environmental applications, distributed power optimization, renewable GHG and energy, environmental ethics and policy. He has published more than 250 papers in these areas and has 6 related patents. Let's welcome our speaker on stage. वो लेजर पॉइंट है. अच्छा, इससे चलेगा, इससे चलेगा. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, इससे ये है ऊपर जाने वाला. अच्छा, नीचे आएगा. शुरू करूँ. अस्सलाम वालेकुम. मैं समझ रहा था मेरी भी तालियां बज रही हैं. Let's welcome our worthy Vice Chancellor and our Chief Guest, Chairperson Pakistan Higher Education, Punjab Higher Education Commission, Dr. Shahid Munir. I would request the audience to kindly settle down so we can continue with our talk. I think so you can continue. इजाज़त है. अस्सलाम वालेकुम. किसी ने जवाब ही नहीं दिया. अस्सलाम वालेकुम. Good. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये बताएं कि अंग्रेजी में बोलूं कि उर्दू में बोलूं कि पंजाबी में बोलूं? उर्दू में. अच्छा, वेरी गुड. मिला जुला के बोले. थोड़ी सी पंजाबी भी ज्ञान. तो आप लोगों के बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. आप बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, तो बड़ी ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे बुलाया. शहजाद साहब भी बैठे हैं, आपके बाजू भी बहुत सारे. अजूर साहब हमारे अजराश में बड़े पुराने करम फरमाओं में से हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं सोचा था कि किस बात पे बोलूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने वाली, तो मैंने कहा इस पे बात होनी चाहिए. आपकी जो मीटिंग है उसका टॉपिक भी इससे रिलेटेड है, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए. ये बता दें कि टाइम कितना है, टाइम कितना मिलेगा?
बात करने का। मैं 10 मिनट में सबक कर 10 से 15 मिनट, हाँ 10 से 15 मिनट ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। तो पहले तो ये देख, ये एक मैं उमन दिखाता रहता हूँ ये स्लाइड लोगों को। ये एक हाशिमोतो था जो हमारे पास वहाँ आया करता था नथेगली समर कॉलेज में, जब अरशद भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे और बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे। तो वहाँ पे एक आया था, तो उसकी स्लाइड है, मैंने उससे मांगी थी स्लाइड और उसकी परमिशन से आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप देखेंगे कि उसने ये प्रिडिक्ट किया था, उसको आपको यकीन हो ना हो वो अलग बात है, उसकी प्रिडिक्शन है और उसकी कुछ वजूहात भी हैं जो आप समझ लें तो वो यकीनन इसकी बात कुछ समझ में आ जाती है। पूरी तरीके से इस पर यकीन ना हो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो ट्रेंड है उसको देख लें। जो ऊपर वाली लाइन है ना वो है जिस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, है ना, उसका उसने प्रोजेक्ट किया कि कब तक के वो चलती रहेगी। कंजम्पशन कोई ऐसी बात नहीं कि ज़रूरत कितनी है और इस्तेमाल कितनी करते हैं, वो अलग बात है। और उसके ऊपर उसने ओवरलैप किया कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे दुनिया की, सारी ग्लोबल वो बता रहे हैं। तो अब उसकी प्रिडिक्शंस ये थी कि ये ऑयल जो है वो अभी हाजिर में ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचा थोड़ा बहुत कोयला, तो वो थोड़े दिनों ज़्यादा से नहीं चलता, 2060 में सब खत्म हो जाएंगे। 2060 में मैं तो नहीं होऊंगा और हम में से शायद कुछ और लोग भी नहीं होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग 2060 में भी होंगे। तो फिर क्या करेंगे? और फिर इसके बाद ये तो ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान का तो और भी उससे ज़्यादा मसला बन जाएगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन क्या हो सकते हैं पाकिस्तान पे, तो उस पर मैं तस्करा करना चाहता था। तो उनसे मैंने पूछा कि इसका इलाज क्या है। उन्होंने कहा इलाज ये है कि इस कार्बन जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में रहेगा और कहीं कार्बन नहीं रहेगा। नीचे से तेल खत्म हो गया, थोड़ा बहुत कोयला बचा, उसको जलाने से इतने नुकसानात हैं कि वो जलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जो कार्बन बाहर है एटमॉस्फेयर में उसको निकाल के उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन इकोनॉमी बना दी थी, जो कि अगर आपको बायोफ्यूल्स के बारे में पता हो तो उससे भी काम चलता रहता है कि कार्बन से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको फ्यूल बना लें, फ्यूल को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बना लें, फिर मैथेन बन जाएगी, मैथेन को फिर सेपरेट कर दें, उसमें सोलर एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आती है वो सोलर एनर्जी से आ जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इसका खर्चा कितना आएगा, इस किस्म का एक तो उन्होंने बताया कि हमने एक बनाया हुआ है ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के थे। और मैंने कहा उसकी कीमत कितनी, मैंने कहा $200 मिलियन। मैंने कहा आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, $200 मिलियन एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोटोटाइप में अगर लगेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हल है नहीं है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। ये होगा शायद टोक्यो में चल जाए, शायद न्यूयॉर्क में चल जाए, लेकिन ये पाकिस्तानी हल नहीं है ये। तो मैं आखिर में आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान के हल के लिए कंडीशंस क्या है। तो अगर आप चाहें या ना चाहें, अगर आप हाशिमोतो की उस पर जो प्रिडिक्शन है उसको यकीन करना चाहें या ना चाहें, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ अर्से जाके ये इसका पता नहीं कि कौन सा टाइम आएगा, लेकिन ये हमारी 95% जो है ना, 95% नहीं सॉरी 50% से ज़्यादा जो बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ जाएगी। उसकी ये वजह नहीं कि हम बहुत सारी उसमें इख्तिरात करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे या क्या करेंगे, बस ये कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल के वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अभी आपने 2 दिन पहले ICTP की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी शायद, उसमें ये लिखा है कि वो हमें चाहिए 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो 2 डिग्री से कम की बात ही नहीं हो रही है, बल्कि 2 से 3 तक की चली गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 10 साल हैं, 10 ईयर्स ओनली। 10 साल में अगर रिकवर नहीं करेंगे तो फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चीज़ है, वो फिर वापस नहीं आ सकते उस चीज़ से। तो वो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स को तो आप बिल्कुल भूल जाएं, है ना। सिर्फ रिन्यूएबल्स में वो फिर ज़बरदस्ती ये आगे चाहने या ना चाहने के बजाय ये ऐसा हो ही जाएगा कि 95% जो हमारी एनर्जी है वो रिन्यूएबल से आ रही है। तो अच्छा, उसमें वो देखें, अब उस चार्ट को देखें आखिरी के 2050 के अंदर जो बाकी जो गैप है ना, वो चार्ट, वो लाइन वही है जो हाशिमोतो ने लगी थी, वही मैंने लगाई है ये लाइन, कोई दूसरी लाइन नहीं है। तो वो इतना बड़ा गैप है, वो जो सफ़ेद वाला गैप है वो कहाँ से आएगा? उसकी भी एक बहुत आसान तरकीब है, मैं आपको बताऊंगा आखिर में, अगर टाइम का घंटी ना बच जाए पहले उससे। तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जितनी भी आपने फिक्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट जितनी भी होती है ना, अगर आप इकोनॉमिक्स जानती हैं तो आपको पता होगा सारी चीज़ों को ऐड करके उसकी अगर 60 साल की उम्र है उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी उससे डिवाइड कर दें।
تو وہ لیولائز کاسٹ آف الیکٹریسٹی آ جاتی ہے. پھر اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اب گدھے اور گھوڑے میں تمیز آ جاتی ہے, اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ آپ ونڈ کو سولر سے, سولر کو نیوکلیئر سے, نیوکلیئر کو کسی بھی چیز سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اس کی بڑی کہانی ہے, میں ساری کہانی تو نہیں بتا سکتا, اسی وجہ سے میں نے ٹائم پوچھ لیا تھا, اگر کبھی فرصت ملے گی تو بتاؤں گا. ایک چیز اس میں دیکھ لیں صرف, اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو فیول ہے نا, جو اپنے کوئلے یا گیس سے جو چلتا ہے ہمارا کام, اور آج کل تو گیس پہ, کوئلے پہ کچھ زیادہ ہی توجہ ہونے لگی ہے انفارچونیٹلی, تو اس کی یا جیو تھرمل وغیرہ جو سستے سے سستے پہلے ملتی تھی نا, اب وہ سولر کی اس سے بالکل برابر آ گئی ہے. پہلے کہتے تھے کہ جی وہ اس پہ آ جائیں تو ہم اتنا خرید لیں گے, اب تو اس سے بھی نیچے آ گئی ہے. یعنی ایسا ہے کہ کچھ کیسز میں سولر پروڈیوسڈ انرجی از چیپر, جو آپ نان رینیویبل کوئلہ وغیرہ گیس وغیرہ سے جلانے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایک آپشن اویلیبل ہے, لیکن اس کے آپ کو میں آگے جا کے پاکستانی کہانی کم از کم اس کو سناؤں گا کہ اس کے ساتھ مسائل کیا ہیں. یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی اور ڈیمانڈ والا جو کیس ہوتا ہے نا, وہ بھی اکنامکس والوں کے لیے ہے, یہ کہ یہ امریکن کیس ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے انرجی اور کہاں جا رہی ہے انرجی. یہاں سے کم ہوئی تو وہاں سے تو پیسے زیادہ ہو گئے, وہاں سے ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی, تو دونوں وہ چیزیں ہیں. اس میں ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں استعمال ہو رہی ہے. مثلا جیسے فاسل فیول ہے, جیسے کول ہے, کول کا زیادہ تر استعمال الیکٹریسٹی جنریشن میں ہوتا ہے نا. جیسے تیل کا جو ہے وہ زیادہ تر 70% تیل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک چیز کے لیے فکس ہے. پاکستان کا بھی, یہ پاکستان کی کہانی ہے, لائنیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, اتنی موٹی نہیں ہے جتنی امریکہ کی لائن ہے, لیکن کہانی وہی ہے کہ تیل کا استعمال کہاں ہوگا, گیس کا استعمال کہاں ہوگا, کوئلے کا استعمال کہاں ہوگا. وہی جو مارکیٹ ہے, وہ ڈیمانڈ جو ہے وہی ہے جیسے امریکہ میں یا جیسے ساری دنیا میں. کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے اس چیزوں میں. اب یہ دیکھیں, یہ پریڈکشن ہے 2040 تک کے کہ کیا کیا ان میں کیا کیا چینجز آ جائیں گے. اب اس کو ذرا دیکھیں آپ کہ یہ سب ٹوٹل کنزمپشن دیکھیں کتنا ہے. اب میں نے اوپر لکھا ہے کہ واٹ از رانگ ود دس, وہ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سوال میں نے کیوں اٹھایا. اب وہ ساری چیزیں باقی دیکھ لیں, جو ونڈ ہے, سولر ہے, فوٹو وولٹائکس ہے, ان کی جو چینجز آ رہی ہیں اس کو چینج کر دیکھ لیں, اور اس کو سب کو ایڈ کر دیں, اور جتنی وہ آپ کی ٹوٹل پروڈکشن اور ٹوٹل کنزمپشن میں ڈفرینس دیکھ لیں کتنا ہے. تو اس میں اس کی یہ تو پریڈکشن کرنے والے پریڈکشن کرتے ہی ہیں نا. وہ ایک ٹرینڈ میں نے آپ کو بتا دیا, تو اس کو آپ 2040 یا 2050 2060 تک کے پریڈکٹ کر لیں. آپ کو پروڈکشن اپنی پتہ ہے کتنی ہے, کنزمپشن اپنی کتنی ہے, وہ تو آپ بیلنس کر سکتے ہیں. وہ بھی اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو وہ آپ کی جو وہ ہے نا کنزمپشن, اس کو میچ کرنے کی ضرورت یہ خواہش کرتے ہیں. وہ جو لائن جس سے ہاشیموتو والی لائن تھی نا, وہ ہے ٹارگیٹ. وہ ٹارگیٹ ہے, اس کو آپ میچ کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. اب وہ ہم نے بہت ساری ماڈلنگ کی ہے اس کے اوپر, وہ پتہ چلا کہ وہ میچ تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ یہ کوئلہ والا بیچ میں سے نکال دیں نا, تو 40-45% سے زیادہ بجلی ہم جتنی کنزیوم کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. 40-45%, باقی 55% کا کیا کریں گے, ہے نا. یہ تو اس میں غلط بات یہ ہے کہ کنزمپشن کو ٹارگیٹ بنا کے پھر اس کی سورسز ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ تو پرابلم تو کنزمپشن کا ہے, پرابلم سورسز کا نہیں ہے, پرابلم کنزمپشن کا ہے. اور اس کنزمپشن میں پھر وہ پاپولیشن آ جاتا ہے, پھر اور بھی کوئی چیزیں آتی ہیں جس کے آگے جا کے میں بات بتاؤں گا. تو یہ ساری مختلف انڈسٹریز کی مختلف جگہوں پہ سیکٹر وائز کتنی استعمال ہوتی ہے وہ دیکھ لیں آپ, ہے نا. یہ تو جو استعمال ہوتی ہے وہاں پہ, اور یہ سورسز ہیں. سورسز کا دیکھیں, اب سب سے بڑی دردناک بات یہ ہے کہ یہ جو نیلا, اورنج, گرے, ان سب کو ملا لیں گے نا, تو یہ سارے وہ ہیں فاسل فیولز ہیں. کوئلہ ہے, تیل ہے, گیس ہے. باقی تو بچا تھوڑا سا, اتنی سی ہے وہ بچی, اس پہ سارا کام چلانا ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے کام نہیں چلے گا, ان سے نقصان زیادہ ہوگا. اگر صحیح معنوں میں انوائرمنٹل کاسٹ انکلوڈ کی جائے نا, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تھر کا کوئلہ جلائیں. کتنی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل کے, 2 تو آلریڈی لگے ہوئے ہیں, 660 میگا واٹس کے 2 اور لگانے والے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, نیوکلیئر جو کراچی کینوک کا پاور پلانٹ ہے, اس کی بھی پروڈکشن ڈبل ہونے والی ہے. تو اب اس میں کسی نے انوائرمنٹل کاسٹ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا نقصانات پڑیں گے. ہمیں کیا پڑ رہے ہیں نقصانات. پچھلے سال کے جو سیلاب آئے تھے, 1/3 پاکستان کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. کیا وہ ایسی بات تھی کہ ہم نے کچھ کیا تھا؟ ہم نے بھی کیا تھا, لیکن جو کرنے والے ہیں وہ تو کوئی اور ہیں. گلوبل وارمنگ کا ہم تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے نا.
امریکہ کی جو ہے 1/5 ہے پاپولیشن پورے ورلڈ کی پاپولیشن ملا کے, اس کا کنزمپشن فاسل فیول کا 25% ہے. 5% لوگ 25% استعمال کرتے ہیں. تو سارا پولوشن تو ان سے آیا نا, اس میں پھر یورپ پہ ایڈ کر لیں, ہم تو بہت چونگے میں پڑ گئے, ہے نا. تو وہ جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہے, اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کے آپ اثرات دیکھیں. پچھلے سال دیکھے تھے, اب آگے بھی دیکھتے آئیں گے. اور یہاں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, کتنا بڑا ملاوی میں کتنا بڑا سیلاب آیا ہے اس سال, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے نا. اور عمان میں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تھا, اتنے بڑے پانی کے رولے آئے کہ سب چیزیں برباد ہو گئی ہیں. تو یہ تو فاسل فیول کو تو بھولنا پڑے گا. وہ جو چھوٹی سی چیزیں ہیں نا, جو اورنج اور یلو اور بلو اور گرین میں 10-15% اس سے کام چلانا ہے, تو اس سے کام کیسے چلے گا؟ وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ پاکستان کا کنزمپشن ہے, ہمارا اپنا کنزمپشن سیکٹر وائز ہے. اور یہ ہماری جو ہے کنزمپشن یہ ہے, جو صرف بیچ والا جو ریڈ ہے اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے کنزیوم ہو رہا ہے, یہ چیز ہو رہی ہیں یہ چیزیں, وہ ساری اس کو دیکھ لیں آپ. اس میں فاسل فیول جو ہے وہ ابھی بھی 61% فاسل فیول اس سے آ رہا ہے. زیادہ تر تھر سے آتا تھا. ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا کہ وابڈا والے صرف پانی سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے ایک خریدا تھا, ایک فاسل فیول برننگ پاور پلانٹ, وہ چھوڑ دیا انہوں نے. اور وہ 65% تک کے پاکستان کی انرجی تھی وہ پانی سے آتی تھی, ایک زمانے کی بات تھی. پھر وہ پولیٹیکل ایسا سچویشن ہوگی کہ انہوں نے کہا وابڈا سے تو ساری پنجاب میں چلی جا رہی ہے یا اوپر چلی جا رہی ہے, تو نیچے والوں کو کیا ہوگا؟ وہ نیچے والوں کے چکر کے اندر انہوں نے سارے گیس کے انہوں نے ٹربائن لگا دیے کہ گیس سے اب بالکل بحالی ہو جائے گی. کوئی کہاں بحالی ہوئی, لیکن گیس کے ٹربائن ضرور چل رہے ہیں. وہ جو پولوشن ان کا اپنی جگہ ہے, وہ تھر میں کوئلہ نکلا, او بھائی اب تو مسئلہ ہی ختم. میں نے یہ پڑھا ہے منسٹر آف انرجی آف پاکستان کہ 5 سال کے اندر ہماری جتنی ضروریات ہیں نا ان کی پوری ہو جائیں گی. وہ شاید ان کی بات صحیح بھی ہے ضروریات کے حد تک کے, لیکن ہم صرف ضروریات پہ تو نہیں رہتے, ہم تو آگے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ چوری چکاری لاسز وغیرہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ان سے کام نہیں چلے گا. یہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے, اس سے سب سے زیادہ نقصان اسی سے ہے. تو اتنے نقصان سے تو اتنا کوئی فائدے کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اب پاکستان کے آپ آپشن دیکھ لیں کیا ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے, 5 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں گا, 5-6 منٹ میں اگر اجازت ہو. ونڈ ہے, وہ ونڈ تو بڑی ماڑی چلتی ہے پاکستان میں. اب اس کا وہ دیکھیں, یہ ہے پورا ونڈ کا تماشا کہ پاکستان میں کہاں کہاں ونڈ ملتی ہے. وہ ایک دودھ پور کے آگے جھمپیر میں ایک ملتی ہے, یا تھوڑی سی بلوچستان میں تھوڑی بہت مل گئی ہے, بہت ہی لوکلائز قسم کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بنائیں اور استعمال کریں. وہ تھوڑی سی ہے, زیادہ نہیں ہے کم از کم, لیکن ان کا کام نکل جائے گا. یہ نہیں کہ سارے ملک کی ساری وہ فلاح و بہبود ہو جائے گی اس سلسلے میں. تو یہ ہے وہ جھمپیر کی ملز. یہ جتنی بھی ہے نا ساری ملز, ان کو سب ملا لینا تو چائنا کی ایک جو بڑی والی مل ہے اس سے زیادہ پروڈیوس کرتی ہے اس سے. تو یہ صرف اپنے لوکل پروڈکشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ویری گڈ. یہ ہمارے ارشد بھٹی صاحب تھے, انہوں نے اپنے گھر میں بھی لگا لی تھی ایک ونڈ مل, تو اس حساب کے لیے وہ بہت صحیح ہے. لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ کی جائے, بڑے پیمانے پہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن وہ بڑے پیمانے والی بات اس سے ہو نہیں سکتی جتنی پوٹینشیل پاکستان میں اس سلسلے کا. سولر کا دیکھ لیں, بہت ساری, اب سولر میں جتنی ترقی ہوئی ہے یا ونڈ میں ہوئی ہے یا سولر میں ہوئی ہے, 2 میں ایک یہ چیز ہے. چائنا میں ہے سب سے بڑا پلانٹ جو ہے وہ ایکچولی انڈیا میں ہے اسے, لیکن پروڈکشن جتنی چائنا کی ہے وہ انڈیا کو تو دھول میں چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. وہ سب چائنا, یونائٹڈ اسٹیٹس, جاپان, جرمنی, پھر 5ویں نمبر پہ انڈیا کا نام آتا ہے. لیکن بہت کام ہو رہا ہے ہر جگہ, انڈیا میں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب وہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت کرم فرما اصغر ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں جنا پارک دکھائے. اس وقت لگے نہیں تھے سولر سیل, لیکن ہم بہت خوش ہوئے کہ بھائی پاکستان میں سولر سیل پلانٹ لگ رہا ہے, کیا زبردست بات ہے. اور بھاولپور میں لگ رہا ہے, چولستان ڈیزرٹ میں لگ رہا ہے, وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے سورج کی. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن سورج کے علاوہ بھی اس میں وہاں بھی چیزیں ہیں. اور جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ صرف ملتان میں گرد گرمی اور گداگر صرف ملتان میں نہیں ہوتے, وہ بھاولپور میں بھی ہوتے ہیں. جتنی گرد بھاولپور میں ہوتی ہے وہ تو چولستان ڈیزرٹ ہے نا, سیلاب, وہ مٹی کا طوفان آئے گا تو کیا ہوگا. 1 مائکرون گرد اگر فوٹو سولر سیلز کے اوپر چلی جائے نا, ان کی ایفیشنسی 1% کم ہو جاتی ہے. وہ 19-20% سے تو چلتے ہیں اسٹارٹ, 19-20 سے نا, میکسیمم جو ابھی ہے وہ 20% ہے. تو 20% سے اسٹارٹ ہو کے ذرا سی گرد پڑ گئی تو وہ ختم ہو گیا. اب جو 100 میگا واٹس کا پلانٹ لگا ہے نا میرے پاس, اب اس کو تصویر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ پہلا والا دیکھ لیں, وہ 3 تو نہیں لگے, پہلا والا لگا ہے صرف.
ہے نا, اس میں وہ جو 100 میگا واٹس کا پلانٹ ہے وہ 18 میگا واٹ پروڈیوس کر رہا ہے اس وقت, 18 میگا واٹس. کیوں؟ تو گرد پڑ جاتی ہے. گرد پڑنے سے کیا ہوتا ہے, پھر دھونا پڑتا ہے. دھونے کے لیے کتنا چاہیے, 9000 لیٹرز پر ویک, 9000 لیٹر پانی جب ہر ہفتے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. وہ ڈیزرٹ, سوری 90,000, ناٹ 9000, 90,000 لیٹرز. وہ تو صحرا ہے وہاں پہ. حالانکہ بالکل بھاولپور میں چاول بھی, گندم بھی اگتا ہے, سب کچھ اگتا ہے, لیکن جہاں یہ ہے وہاں تو صحرا ہے. اتنا پانی سے تو کتنے سارے لوگوں کا آفادہ ہوگا, وہ دھو نہیں سکتے. تو وہی 18 پہ چل رہا ہے. تو اب دیکھیں کہانی دیکھیں. اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں, یہ تصویر وہ ہے کہ پاکستان کا سولر پوٹینشیل ہے نا, جتنا لال ہوتا جائے گا, جتنا گہرا ہوتا جائے گا, اتنا پوٹینشیل اچھا ہوگا. اگر میں کسی بھی آدمی کو یہاں پہ, کسی بھی خاتون کو, کسی کو بھی دوں میں یہ تصویر, آپ پوچھوں گے کہاں لگائیں گے آپ سولر سیل, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بلوچستان ہے نا. بلوچستان میں کیوں نہیں لگا, بھاولپور میں کیوں لگا؟ وہ پھر وہ بڑی سیاسی کہانیاں ہیں جس میں نہیں جانا چاہتا, اور وہ تھوڑا سا پولیٹیکل پرابلم, سیکیورٹی پرابلم میں بھی ہے. لیکن سوئی گیس تو آتی ہے نا بلوچستان سے, اس کو تو ہم سیکیور کرتے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں سیکیور کر سکتے؟ سوئی گیس جتنی بڑی جگہ ہے, یہ تو اس کا 1/10 بھی نہیں ہے جتنا پروڈیوس یہاں پہ ہو رہا ہے ایریا وائز. تو وہاں پہ لگنا چاہیے نا. یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس, جو بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ دیکھیں جہاں بھاولپور ہے وہ بالکل اس لائن پہ آتا ہے جس میں اس کی افادیت تھوڑی رہ جاتی ہے, پکا نہیں ہے. چلے گا لیکن جب گرد پڑے گی بند ہو جائے گا. تو اس وجہ سے 18% پہ کام ہو رہا ہے. یہ ہے وہ سولر سیل جو لگے ہیں, ہے بہت شاندار والی بات ہے, لیکن یہ پرابلمز ان کے ساتھ بہت سارے. اب سولر اسپیکٹرم جو ہے نا, وہ دیکھ لیں, اس کی پیک جو ہے 1.5 EV پہ آتی ہے. تو بڑے سارے لوگوں نے بہت ساری ایسی سائنس نے ایجاد کی ہیں. اب وہ ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ٹائم بہت کم ہے, لیکن بہت ساری ایسے آپشنس ہیں جو کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے سولر سیلز کی جناح پارک میں, وہ سب سلیکن سولر سیلز ہیں, ہے نا. اب وہ یہ باقی کافی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو خاص طور پہ اس کو میں چھوڑ دوں گا ابھی, اس پہ جائیں, پروسکائٹ سولر سیل, جس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو یقیناً کام کچھ مل کے ہو سکتا ہے. یہ وہ PN جنکشن والے نہیں ہوتے, اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی, بہت ہی سمپل اس کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بڑی آسانی سے بن جاتی ہے. اور اب تک کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ 33% تک کے پہنچ گئی ہے. جو تھیوریٹیکل لمٹ ہے نا, وہ جو جس کو کہتے ہیں وہ 33 کے آس پاس ہی ہے, وہاں تک کے تو پہنچ گئی ہے. وہ تھرموڈینامک لمٹ ہے, کچھ اس کی کہانیاں تھوڑی سی اور ہیں, لیکن اس میں بھی ابھی کچھ اسٹیبلٹی کا پرابلم ہے جس میں یہ کام ذرا سا سلو ہوا ہوا ہے. لیکن وہ ایک واحد آپشن بچا ہے سولر سیلز کے اندر, سلیکن کے علاوہ, جو اکنامکلی کچھ کیا جا سکے پروسکائٹ کے اندر. بایو فیولس وہ دیکھ لیں پاکستان کے اندر. اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز آف دس. یقیناً بایو فیول بہت سارا آپشن ہے, لیکن بنتا کتنا, ہمارے پاس بہت سارا استعمال ہوتا ہے. گوبر گیس جو ہے بہت جگہ کافی استعمال ہوتی ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو نکال کے بایو فیول بھی بنایا جا سکتا ہے. اب ہمارے پاس کتنا بنتا ہے, میرے خیال میں نے کہیں لکھا ہے, یہ لکھا ہے 100 بیرل بنتے ہیں روز کے. 100 بیرل کا مطلب 4200 بیرل, 200 گیلنس. یہ سب وہ جو اپنے, یا تو جو وہ ہوتے ہیں نا نشہ کر کے جو مرے جاتے ہیں, وہ پیتے ہیں, یہ میتھنال وغیرہ, ایتھنال اس سے بنتا ہے. یا پھر وہ میڈیکل کام کے لیے زیادہ تر, یا کوئی انڈسٹری میں کام ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. اتنا بنتا ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ اس سے ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اب بایو فیول بنا کارن سے یا کسی اور کھانے پینے والی چیز سے, گنے کے رس سے بنتا ہے. برازیل کی پوری اکانومی گنے کے رس پہ چلتی تھی سارے بایو فیول بننے سے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایک مالتھوسین کرائسس. مالتھوسین کرائسس میں یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ 1 کے 2, 2 کے 4 ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس بچے جو بڑھتے ہیں, وہ بچے 2 ہی اچھے سے کام نہیں چلتا ہے, 2 کے 4 ہونے چاہیے, 4 کے 8 ہونے چاہیے. تو وہ جو ہے جیومیٹرک سیریز جو ہو جاتی ہے وہ ایکسپونینشل اس طرح بڑھ جاتی ہے. جو ہماری فوڈ کی پروڈکشن ہے وہ لینئر جاتی ہے. تو آبویسلی دونوں کو انٹرسیکشن تو ایک ہوگا. اب جہاں انٹرسیکشن ہوا وہاں پرابلم آ گیا, اس کے آگے پاپولیشن نہیں بڑھ سکتی, پھر فیمن ہو جاتا ہے, وارز ہو جاتی ہیں, ہر آپا دھاپی ہو جاتی ہے کہ بھئی فیول ہمارے پاس ہونا چاہیے, کھانا ہمارے پاس ہونا چاہیے. پھر وہ پاپولیشن ڈراپ جو ہے وہ بڑی دردناک کہانی ہے وہ پاپولیشن ڈراپ کی. سو یہ بایو فیول ایک آپشن ہے, لیکن اتنا بڑا آپشن نہیں ہے. تو اب کیا ہے, اس کو سب کو ملا لیں. آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ ناؤ. یہ تھر کا ہے, تھر کا کوئلے کا تو آپ کو پتا ہے لگنائٹ ہے. لگنائٹ میں 25-30% کاربن ہوتا ہے, باقی سب
الٹی سیدھی چیزیں ان کو جلائیں تو الٹی سیدھے جلا کے وہ نہیں نکلتا. پہلے ایک اللہ ننا پروگرام ہوتا تھا, اس میں نا کباب والوں نے ایسی مشین ایجاد کی تھی کہ ادھر سے بکرا ڈالتے تھے, ادھر سے کباب نکلتا تھا. اب وہ جب کباب بچ جاتے تھے تو ادھر سے کباب ڈال دیں تو پیچھے سے چھوٹا بکرا نکل آتا تھا دوسری طرف سے. تو یہ وہ کہانی نہیں ہے, تھر کی کہانی آپ جو جلائیں گے ویسی خرابی نکلے گی. جو اچھی چیز ہے وہ جل گئی, باقی چیزیں جو خراب ہے وہ خراب نکلی. تو اس میں تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں میرے حساب سے. لوگ اس میں آرگیو کرتے ہیں. کچھ بلوچستان میں تھوڑا سا اچھا کوئلہ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. پی وی مٹیریلز ہیں, اس پہ کام کریں, اس پہ اور زیادہ ریسرچ کی جائے تو شاید ممکن ہے کہ آگے جا کے کچھ اس سے حالات بہتر ہوں. لیکن ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے پی وی کا. اس سے یہ نہیں کہ ہماری سارے مسائل دور ہو جائیں گے, کوئی نہیں. وہی 40-50 کی بات کر رہا ہوں میں, باقی 50% ابھی تک خالی ہے. اس 40-50 کو پی وی سے یقیناً بھرایا جا سکتا ہے, اس شرط پہ کہ جہاں ہو پی وی کا پوٹینشیل زیادہ, جیسے بلوچستان, وہاں پہ لگایا جائے تو کچھ ہوگا. ہائیڈرو الیکٹرک پاور, ایسا دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں 4 نئے ہائیڈرو الیکٹرک پاور لگائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت پاکستان میں میمن بند اور یہ بھاشا بند اور 3-4 ایک ساتھ چل رہے ہیں سارے کے سارے پروجیکٹ. تو ان سے یقیناً فائدہ ہوگا اور زیادہ بڑھانی چاہیے. ایک جو نئی چیز آنے والی ہے فیوژن, وہ میں ابھی گیا تھا فرانس کے ساؤتھ میں, ایک انہوں نے نیا ریئیکٹر لگایا جس میں بجائے اس کے کہ یورینیم کو فشن کے ذریعے بریک کریں, ہائیڈروجن کے ڈیٹیوریم اور ٹریٹیم کو ملا کے وہ بناتے ہیں, اس سے کافی انرجی اس سے نکلتی ہے. اس میں کوئی ویسٹ کا بھی پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو بڑی آسانی سے بن جائے گی اگر یہ پروو ہو گیا کہ یہ ہو سکتی ہے, جو کہ ابھی انہوں نے لاسٹ ایئر انگلش سائنسدانوں نے یہ پروف کر دیا ہے. لیکن یہ بڑے پیمانے پہ ہوگا, لیکن یہ 1950 پہ چلے گا. 1935 پہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہوگا, 1950 پہ دیکھیں گے کہ شاید کچھ ہو جائے. 1960 میں تو کوئلہ ختم ہو گیا, تو کیا کریں گے پھر 10 سال. ایک چیز ہے گرین ہائیڈروجن, جس پہ میں نے آج کل کافی کام کرنا شروع ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ بھی ہر چیز کا علاج گرین ہائیڈروجن ہے, وہ تھوڑا سا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے نقصان زیادہ, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا نقصان زیادہ نہیں ہے, تو وہ اس میں تھوڑا سا اس میں کام چل جاتا ہے. باقی کیا بچا, اب آپ بتائیں باقی ہمارے پاس آپشن کیا بچے. تو اور کوئی آپشن ہے نہیں. ایک بہت بڑا آپشن ہے, وہ آپ کو بتاتا ہوں کیا آپشن ہے. یہ آخری سلائڈ ہے میری, اس کے اوپر میں آپ کو آپشن بتا کے ختم کروں گا. اچھا, 50% ہمیں مل جائے گی جتنی ملنی ہے, ٹھیک ہے نا. 50% ہی بڑی مشکل سے ملی. اس کا مطلب یہ کہ 50% کا گیپ ہے. جتنی بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ابھی 10-15 منٹ کے اندر, کوئی ایسا نظر نہیں ہے کہ جس سے باقی 50% سے گزارا ہو جائے. اس کا مطلب صرف 50% جتنی کنزمپشن ہے اس کا ہمیں اس سے گزارا کرنا ہے نا. اب وہ سائنسدان سے کہیں جی اب 50% کے آگے کچھ لگائیں, کچھ ایسا کہ وہ جو سفید حصہ ہے وہ بھر جائے. اس سائنسدانوں نے تو پچھلے 1965 سے شروع ہے نا کہانی, ابھی تک کے تو کوئی ایسی نہیں ہوئی کہانی. نیوکلیئر سولوشن کو نکالیں, وہ تو جو پیٹنٹ تھا وہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہی ایشو ہوا تھا نا. ابھی تک کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ جو نیوکلیئر ویسٹ ہے اس کا کوئی علاج کیا جائے, جو نیوکلیئر پرابلمز ہیں اس کے سے کوئی علاج کیا جائے. وہ اتنی مہنگی کہانی ہے, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. نیوکلیئر سے جو نکلتی ہے انرجی وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اب وہ کوئی نیا لائسنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا آپشن بچا؟ وہ آپشن سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, وہ آپشن فزسسٹ کے پاس نہیں ہے, ہم جیسے فزسسٹ. وہ آپشن ان لوگوں کے پاس ہے جو لوگوں کا بیہیویئر چینج کریں, ہیومن بیہیویئر. وہ میں ان کو بتا رہا ہوں جن کے پاس بجلی کم ہے وہ کم ہی استعمال کرتے ہیں. یہ جواب ان کے لیے ہے جن کے پاس بجلی زیادہ ہے اور ویسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم بھی ویسٹ کرتے ہیں. 25% الیکٹریسٹی پاکستان کی یا چوری ہو جاتی ہے یا لیک ہو جاتی ہے. 25%. آپ ذرا سا اس میں ایفیشنسی کرتے ہیں تو 30-40% تو بغیر کچھ ٹیکنیکل انوویشن کے ٹھیک ہو جائے گی نا. چوری کرنا تو انسانی کام ہے نا. اس میں فزکس والے کو کہے کہ اس سے کہ چوری نہ کرے, وہ کہے گا پاگل ہی ہوئے. تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. وہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ سوشل ورکر ہیں, جو کہ ہیومینٹیز سے کام کرتے ہیں, جو انگلش پڑھاتے ہیں, جو اسلام پڑھاتے ہیں. یقیناً اگر سدھرا ہوا اسلام پڑھائیں تو اس میں الطہور شطر الایمان, بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں آدھا حصہ ہے صفائی جو ہے, الطہور نصف الایمان. وہ سارا پولوشن کا کام ہے نا. یہ پانی کا پولوشن, جہاں 100,000 بیبیز پاکستان میں مرتے ہیں, 100,000 پر ایئر پانی کی خرابی کی وجہ سے. تو ہم لوگ تو بہت دور کی کہانی سوچ رہے ہیں اور یہ ساری ان کے ذمے میں ڈال دی ہے جن کے پاس اس کا سولوشن نہیں ہے.
आप ह्यूमैनिस्ट से बात करें, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात करें, आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, आप सोशियोलॉजिस्ट से बात करें, आप में बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका ताल्लुक शायद फिजिक्स से ना हो, वो बहुत सारी चीज़ें उनको जमा करके बिठाए ना। इंजीनियर को भी एक सीट दे दें पीछे से, फिजिक्स वाले को भी एक सीट दे दें पीछे से, वाला या वाली, है ना। बाकी लोग जो हैं उनको ऐसे बिठाएं जिनके पास इस तरह के तरीके मौजूद हैं कि लोगों को समझाएं। वो कह दिया जी कि बच्चे कम पैदा करने चाहिए। अब बच्चे क्यों, बच्चे कम पैदा करेंगे? इस तरह कहने से तो बात नहीं होगी ना। क्या होता है कि आपने कह दिया बच्चे कम पैदा करें, बच्चे दो ही अच्छे। वो जिनकी जो अकल वाले होते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है, जिनका सिंपैथी है उससे, वो तो उनकी बात समझ में आ जाती है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बेगम से कहा कि भाई दरवाज़ा बंद हाँ, बच्चे कम हो गए। वो जो अकल मानने वाले हैं उनके बच्चे कम हुए, वो जो बगैर अकल के हैं उनके तो बच्चे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देने के बाद ये हुआ कि सिर्फ बगैर अकल के लोग रह गए, बाकी जो अकलमंद है वो खत्म हो गए। तो ये कहने वहने से की बात नहीं है, ना साइंसदानों के इलाज की, ये पॉलिसी की बात है। पॉलिसी लीड के लिए सियासतदान होने चाहिए जिनके पास इतना डिटर्मिनेशन हो कि लीड कर सकें, बजाय इसके कि उल्टी सीधी चीज़ें, तोशा खाना वाला केस और ये और वो उल्टी सीधी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो हाजिर है। Are there any questions from the audience? Let's once again thank the speaker. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the formal closing of the final day of International Conference on Emerging Trends in Physics. First, I would like to invite and request our chief guest, Professor Dr. Shahid Munir, to join us on stage. Madam Dr. Bushra Mirza also. Our guest of honor, Dr. Arshad Salim Bhatti. Dr. Shehzad Naseem, who was the chief guest for our first day, sir, kindly join us on stage. Professor Dr. Zuhra Nazir Kiani, who is chairing this conference, madam, kindly join us on stage. As this conference is conducted in collaboration with Center for Solid State, Punjab University, I would like to request our conference co-chair, Dr. Saira Riaz, to join us on stage. Also, Dr. Ismat Shah, sir, I would like you to join the stage, please. On behalf of the organizing committee, I welcome all the distinguished guests of the final day of Second International Conference on Emerging Trends in Physics. This year, we have tried to make a continuation for the previous conference, which was conducted on 2021. The theme for 2023 was similar, that was emerging trends in physics, but we have also tried to focus on sustainable development goals this year. And our researchers shared the latest results from top industrial, government and academic scientists on these topics. We have heard a lot from our distinguished speakers. Now I would like to invite Professor Dr. Zuhra Nazir Kiani, who is currently serving as the chairperson, Professor, Department of Physics, Lahore College for Women University. She has obtained her PhD from the Center of Excellence in Solid State Physics, University of Punjab in 2009. She got Indigenous Scholarship from Higher Education Commission of Pakistan in 2004 and International Research Support Initiative Scholarship from HEC in 2007. She started MS Nanoscience and Nanotechnology at Department of Physics, Lahore College for Women University in 2022. In her tenure, Physics Department arranged 5 international conferences and webinars. She has more than 200 impact factor publications. She has a total citation of about 1500 and an H index of 19 with 34
I-10 index. She has declared among 2 most cited scientists of the world in 2021. She worked on thin film, ferroelectric, liquid crystals and nanoparticles. Physics department is blessed to have such a dynamic person who is a role model for the student and faculty. I warmly welcome her for the vote of thanks. On behalf of Physics Department, Lahore College for Women University, Lahore, it is my pleasure to welcome our all guests who either participated in the conference as well as our Chief Guest, Vice Chancellor, Guest of Honors and the collaboration team. As a chairperson of Department of Physics at this international conference, would like to extend my gratitude to Vice Chancellor Professor Dr. Bushra Mirza for providing opportunity and facilitating us in every manner in order to make this event live, running and successful for 3 long days. I would like to cordially welcome our Chief Guest, Professor Dr. Shahid Munir, Chairman PHEC. It is our pleasure to host him in the Lahore College for Women University, Lahore. We are thankful to PHEC for funding this conference. I am also thankful to our guest of honor, Professor Dr. Arshad Salim Bhatti, for sparing some time for this international conference. I am thankful to our collaborating institution, Center of Excellence in Solid State Physics, Punjab University. My special thanks to National Distinguished Professor, Professor Dr. Shahzad Naseem and Conference Co-Chair, Professor Dr. Saira Riaz, Director CSSC. I also welcome all the senior professors who have joined our conference, as well as Dr. Ismat Shah, who came from USA, and Professor Dr. Aswar Hashmi, who traveled from Islamabad to join our conference. Basically, this whole conference was a teamwork. So I'm really thankful to my department, both teaching and non-teaching, who have worked a lot to make this conference a big success. Focal persons have done their job very well, involving all the different committees which were working with them. I am really amazed by the performance of our BS students, who have done very well in this conference, as well as our BS, MS and PhD students. I would also like to thank the Mass Communication Department, WEBTV team, IT team, because without their contribution, this live and 3-day function was not possible. I am also very thankful to the State Office, Security Cell, Registrar Office, Vice Chancellor Office for providing all resources which were required for this conference. Actually, PHEC chairman is sitting here. So what was basically in my mind that Dr. Rafi Chaudhary, who was just recalled in the morning, who was the father of the nuclear program in Pakistan, and he established high tension laboratory. Just I want that maybe some national day may be given to his name so that everyone should know who he is. Thank you for your patience and your participation. Thank you, Madam. Now, I would like to invite our Patron-in-Chief, Professor Dr. Bushra Mirza,
Professor Dr. Bushra Mirza is the Vice Chancellor, Lahore College for Women University. She is a dynamic lady, an illustrious scientist, and a very good teacher. She did her PhD from Cambridge University in 1996 and postdoc from the University of North Carolina. Her area of expertise is molecular genetics of medicinal plants. She has. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for kind introduction. I thought should save time. You had 3 long hectic days, and we have some very eminent personalities with us, which is definitely a great honor for us. So I must congratulate, first of all, Dr. Zohra Kiani and her team, and of course our collaborator, Punjab University, for organizing this wonderful conference. اور میں خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں our chief guest and guest of honors and all the very eminent speakers, scientists for joining us. Lahore College for Women University has always tried to improve its teaching and research facilities and provide an environment where students can learn from the senior people within Pakistan and abroad. So these international events are definitely part of that. اور خاص طور پہ فزکس جیسے بتایا گیا کہ پہلے بھی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنسز اور ایونٹ کروائیں. سو آئی ایم سو ویری گریٹفل اینڈ پراؤڈ آف یو پیپل. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, بیسیکلی ان کانفرنسز کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سینئر لوگوں سے لرن کر سکیں اینڈ یو گیٹ این اپرچونیٹی ٹو تھنک لٹل بٹ آؤٹ آف باکس. وہ ایک اپنی ٹیکسٹ بک کی کتابوں سے جو آپ کلاس روم میں پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا ابو اینڈ بیونڈ سوچنے کا موقع ملتا ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. سر تھوڑے عرصے پہلے ہم نے ڈاکٹر سہیل زبیری جو کہ پروفیسر ایمریٹس ہیں ٹیکسس میں, ان کو بھی انوائٹ کیا, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل لیکچر بائی ہم. اینڈ اگین ٹوڈیز لیکچر, تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. And I'm sure all the other lectures given by various scholars and scientists must be very fruitful, and inshallah they will be leading to a lot of collaborations, and that's what is very much needed کہ ہم جو ہے فیوچر میں collaborations میں یہ ہماری مدد کریں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much, madam. Now we will like to hear from our guest of honor, Professor Dr. Arshad Salim Bhatti. Professor Dr. Arshad Salim Bhatti is currently the rector, Virtual University. Assalamu alaikum. Dear Dr. Shahid Munir, Chairman, Punjab Higher Education Commission, Dr. Bushra Mirza, Vice Chancellor, Lahore College for Women, and my very dear and respected teacher, Dr. Shahid Munir. It is honor to sit side by side with you. Professor Dr. Ismail Shah Sahab, who came from all the way, he is our guest. پچھلے 22-23 سالوں سے میں جانتا ہوں ہر سال پاکستان آتے ہیں اور ناٹ اونلی ڈسٹریبیوٹ نالج بلکہ لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر زہرا کیانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. پروفیسر ڈاکٹر اشارہ ریاض اور مائی فرینڈس ڈاکٹر اسر ہاشمی, ڈاکٹر شاہد صاحب, ڈاکٹر شازیہ, مائی کولیگ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ نے ان 3 دنوں میں بہت سائنس سن لی ہوگی. ہاں, اس لیے میں سائنس کی بات نہیں کروں گا, لیکن 2-3 ایشوز ایسے ہیں جو ڈاکٹر اسمت شاہ نے کہا ہے. ون از دا انرجی ایشو. پچھلے 25-30 سالوں سے ہم جانتے ہیں کہ انرجی ایشو ہے پاکستان کا, اور ود پاپولیشن ایکسپلوژن جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ انرجی ایشو کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. بٹ دیر آر فیو ادر ایشوز وچ آر ایکولی امپورٹنٹ. پانی کا ایشو بہت بڑا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی ٹچ کیا ہے. اور گلیشیئرز آر میلٹنگ اینڈ میلٹنگ ایٹ اے فاسٹر ریٹ. تو یہ جب بیلنس خراب ہوگا نا پانی کا ناردرن ایریا میں اور کولڈ ایریا میں اور ہاٹ ایریا میں, اٹس گوئنگ ٹو کریٹ ہیوک ان اوور ایگریکلچر سیکٹر جو آلریڈی آ رہا ہے. سو دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ایریا از دا فوڈ سیکورٹی فار دس ریجن. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ مت سوچیں کہ آپ فزسسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں یا مٹیریل سائنٹسٹ ہیں.
سی کہ آپ کا نالج ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہے. another one, we are lucky to have Dr. Ilyas with us, who has come all the way from Qatar. ان سے 2 ہفتے پہلے ملاقات فیصل آباد میں ہوئی تھی, اینڈ ہی از ورکنگ آن پبلک ہیلتھ. تو میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے ان کا تعارف کراؤں گا اس میٹنگ کے بعد, اینڈ دین سی کہ ہاؤ دے ہی کین, اینڈ دا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے تھوڑا سا اس کانفرنس کے حوالے سے کہا تھا, بٹ ون تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے رائٹ ناؤ, آج ہے 22 مارچ اور کل ہے 23 مارچ, اور 23 مارچ کو ہم مناتے ہیں تجدید عہد وفا. دس کنٹری ہیز گیون اس اے لاٹ ٹو اس. اتنا دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے بڑی جو چیز دی اس ملک نے, ہمیں ایک آئیڈینٹی دی. مسلمان ہونے کے بعد ہمیں ایک خطہ ملا جس سے ہم وی آر نون ایز پاکستانی آل اوور دا ورلڈ. ہمارا کوئی بھی اچھا کام, کوئی بھی برا کام, وہ ارشد کے نام کے بجائے پاکستان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے. اچھا کام کروں تو گڈ پاکستان ہے, میں گڈ پاکستانی, اور برا کام کروں گا what bad Pakistanis are there. They are always like that. یہ وہ لوگ جو باہر فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں یا اسٹے کیا ہے, ان سے آپ پوچھیں کہ اس لفظ پاکستان کی کتنی ویلیو ہے, اچھائی میں یا برائی میں. وی ڈونٹ نو وٹ آر اوور ڈیسٹینیز, کہ ہمارا ایونچولی ہم کیا کریں گے آخر میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح کا جو اس زمین پہ آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. چھوٹا سا بھی مقصد ہو سکتا ہے اور بہت بڑا مقصد. قائد اعظم کے لیے بہت بڑا مقصد تھا. فار می قائد اعظم واز ون آف دوز ریئر پرسنالٹیز جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کو مقصد بتا دیا تھا کہ بھائی تم نے پاکستان قائم کرنا ہے, اینڈ ہی ورک فار دیٹ. اور ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. تو وین یو گو تھرو ڈفرینٹ فیزز آف یور ٹریننگز, تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ کیوں ڈالا, میرے ذہن میں یہ سوچ کیوں ڈالی, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ گڈ تھنگز آؤٹ آف دوز تھنگس. ان چیزوں میں سے اچھائی نکالیں اور وہ اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر ڈالیں جس میں اچھائی ملتی ہے. اس ملک کے لیے دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کسی کو, ایک بندے کو بھی پڑھا جائیں تو آپ نے اپنا کام کر لیا. ایک پودا لگا دیا, آپ نے اپنا اچھا کام کر لیا. لیکن اس ڈیسٹنی کے لیے یو کیپ آن ورکنگ فار دیٹ ون, اینڈ دیٹ ڈیسٹنی از associated to with the good being, well-being, and the growth and the progress of this country. تو آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ زندگی میں ایسا کام ضرور کریں گے جس سے اس ملک کا نام روشن ہوگا, اس ملک میں اچھائی ہوگی. پرابلمز آپ کو پتہ ہے, آپ سوچ لیں کہ میں نے اس پرابلم لیے کام کرنا ہے. ایدی عبدالستار ایدی کی مثال ہمارے سامنے ہے, اخوت فاؤنڈیشن کی مثال ہمارے سامنے, کتنے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا ہے, اینڈ دے بیکیم دا ہیوج آرگنائزیشنس, اینڈ ہاؤ مچ سوشل ورک دیز آر ڈوئنگ, ارسپیکٹو کہ ہم استاد ہیں, ہم سائنٹسٹ ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم سوشل ورکر ہیں, وٹ ایور پروفیشن وی ٹیک. اس میں یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے ایکچولی 23 مارچ کے حوالے سے, اور یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں. Finally, I've been part of this conference for last 3 years. پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے مجھے ٹاک دینے کے لیے بلایا تھا. اس مرتبہ انہوں نے کہا تھا آپ نے خطبہ دینا ہے. خطبہ میں نے دے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بٹ although I'm working as a rector, but my research group is still working, and we are working in 2-dimensional materials, جو کہ which is another buzzword after perovskites. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. میں نے کہوں گا کہ مجھے سائنٹیفک ٹاک کے لیے بھی ضرور بلائیں. شکریہ بہت بہت آپ کا بچوں سننے کا, اینڈ گڈ لک. Thank you so much, sir. And definitely we'll always love to hear from him as a scientist, and we will definitely invite him next time whenever we have a gathering. Now, moving on towards the chairperson, who is the chief guest, chairperson PHEC, Professor Dr. Shahid Munir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آنریبل پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ, وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, جناب ارشد سلیم بھٹی صاحب, وائس چانسلر
ورچوئل یونیورسٹی اور میرے کولیگ پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر نسیم ریاض صاحب, ہمارے ڈسٹنگوش پروفیسر ڈاکٹر سائرہ ریاض صاحبہ, دین بھی ہمارے امریکہ سے گیسٹ جو ہیں عصمت شاہ صاحب, اور چیئر پرسن آف فزکس ڈپارٹمنٹ آف دس یونیورسٹی, ریسرچرس اینڈ دی فیکلٹی ممبرز, السلام علیکم. ٹاکنگ پوائنٹس تو میں کچھ لایا تھا بڑے روایتی قسم کے فزکس کے بارے میں, لیکن یہاں بڑی اچھی ٹاک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے انرجی کے اوپر. تو انرجی کے اوپر ایک کنسورشیم اس وقت پنجاب میں کام کر رہا ہے اور اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, اور وہ گورنمنٹ کو پالیسیز ریکمینڈ کرے گا آن انرجی. اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ پاکستان کے پرسپیکٹو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, انرجی ایک ٹیکنو اکنامک ایشو ہے, ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی عصمت شاہ صاحب, اور دنیا میں انرجی کی جو ڈائنامکس ہیں یہ پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہیں. اس کی یہ یورپ نے اور امریکہ نے جتنی ترقی کی ہے یہ کوئلے کے اوپر کی ہے. کوئلے سے بجلی بنائی ہے انہوں نے, اور اس کے اوپر ان کی انڈسٹریل 1860 سے پہلے کی جو آپ کی ایئر کوالٹی ہے اس کے اندر جو گیسز ہیں اس کمپوزیشن کو آج ریفرنس اسٹینڈرڈ دیا جاتا ہے کہ 1860 سے پہلے کی دنیا جو کہ نان انڈسٹریل دنیا تھی, اس زمانے میں ہوا میں CO2 کتنی تھی, نائٹروجن کتنی تھی, آکسیجن کتنی تھی, CO کتنے تھی, وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے. اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ پولوشن ہو گئی تو ہم 1860 سے پہلے کی اس ہوا کی کمپوزیشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اور پیرس ایکارڈ میں پرائم منسٹر مودی کی تقریر جو تھی وہ سب سے خوبصورت تقریر تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اس دنیا کو جو پلیوٹ کیا ہے وہ ہم نے نہیں کیا. اور میرے سپروائزر بھی جب میں PhD کر رہا تھا مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بڑا انفیئر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے ترقی کرنی تھی تو ہم نے کوئلے کا بے دریغ استعمال کیا. اگر آپ لندن کی پرانی پینٹنگز بھی دیکھیں گے تو آپ کو جو لندن کی گلیاں ہیں اور نالیاں وہ کالے رنگ کی نظر آ رہی ہوں گی, اس میں کول چل رہا ہوگا. تو انہوں نے پوری ان کے اسٹیم انجن بنائے, ریلوے کوئلے سے چلائی اور دھڑا دھڑ CO2 ہوا میں خارج کی. اور اس کا سب سے بڑا کلپریٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. آپ آج بھی فگر اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے بڑا کنٹریبیوٹر آف CO2 ایمیشنز جو ہیں وہ آپ کا US ہے. پاکستان کا تو کاربن فٹ پرنٹ صرف 0.8% ہے, اور ڈاکٹر عصمت شاہ نے بھی یہ کہا کہ کرنے والے کیوں ہیں. اس وقت چین جو ہے, چین اس وقت 10 لاکھ میگا واٹ کوئلے سے بجلی بنا رہا ہے. 10 لاکھ. انڈیا آپ کا 2 لاکھ میگا واٹ. یہ دونوں ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ پولوشن کر رہے ہیں. اور جو مصنوعات چین سے جا رہی ہیں امریکہ کو اور یورپ کو, ان شپس کی چمنیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل ایمیشن سے زیادہ ہے. اور امریکہ کے ہوائی اڈوں سے اڑنے والے جو ایئر کرافٹس ہیں سالانہ اگر ان کی ایمیشنز آپ لے لیں تو وہ پاکستان کی ٹوٹل ایمیشن سے زیادہ ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ تو جو انوائرمنٹل پروٹوکولز ہیں اس کے اوپر سگنیٹری نہیں ہوتا. یہ کیوٹو پروٹوکول میں سگنیٹری نہیں آپ کو نظر آئے گا. یہ بھی پیرس ایکارڈ کی میں نے بات کی. تو ان کا ایک وائس پریزیڈنٹ تھا, آپ بہتر جانتے ہیں, ال گور. اس نے کچھ تھوڑا سا کام انوائرمنٹ پہ کیا تھا, اس کو پھر شیئرڈ نوبل پرائز جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو یہ نا اب ایک دم سے ان کو انوائرمنٹ کا خیال کس طریقے سے ہے. میں کچھ اس پر 1974 میں یہ دھڑا دھڑ مڈل ایسٹ کا تیل جو تھے نا, وہ تیل یہ لے رہے تھے, اور بڑی سستی, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ پرائس ڈٹرمن کر رہا تھا. یعنی یہ یورپینز اور امریکن یہ کسٹمر تھے مڈل ایسٹ کے تیل کے, اور یہ ان سے اوپیک بنا کے اور ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ تیل کی پرائس یہ ہونی چاہیے, اور اسے وہ پرائس خرید رہے تھے. تو 1974 میں شاہ فیصل نے امبارگو لگا دیا, ان کی آئل سپلائی بند کر دی. جس طرح آج روس جو ہے وہ بند کر دیتا ہے جب جنگ ہوتی ہے, یا ان کے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتا ہے تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے, کول کی سپلائیز بھی اور گیس کی. تو شاہ